Μάρκο, are you ready? Thank you. Αγαπητοί συνέδροι, καλή σας ημέρα. Δεν είναι μία μέρα, είναι μία καταπληκτική μέρα. Γιατί μόλις ξεκίνησε και θα καταλάβετε στο τέλος της ημέρας γιατί είναι καταπληκτική. Απλά βάλτε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Ονομάζομαι Χρήστος Κατσάνος. Είμαι ο διευθυντής της Τρόπος Branding, μιας εταιρείας που είναι μέλος του DKG Group. Αυτό μπορεί να μην σας ενδιαφέρει, αλλά ίσως σας ενδιαφέρει το ότι έχω την χαρά και την τιμή να είμαι για 6η φορά ο συντονιστής ενός διεθνούς συνεδρίου. Μιας ιδέας που ξεκίνησε πριν 6 χρόνια, ενώ ήταν 8 χρόνια, πριν 8 χρόνια, είμαστε στην 6η του φορά, γιατί ήρθε ένας απρόσμενος εχθρός που ήταν ο κορονοϊός και μας έφερε πίσω. Αλλά τώρα κάνουμε ένα καινούριο restart, ένα καινούριο ξεκίνημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η Freskon έχει αρκετό κόσμο, έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει την προσπάθειά τους στα περίπτερα και αυτό το συνέδριο θέλει να σταθεί σε αυτό το ύψος. Το πρώτο συνέδριο είχε σχέση το κεράσι. Το δεύτερο αναφερθήκαμε στα πράσινα λαχανικά και στο σπαράγγι. Το τρίτο ήταν πάνω στο σταφύλι. Το τέταρτο ήταν πάνω στο ακτινίδιο. Το πέμπτο ήταν στο ροδάκινο και εκεί σταματήσαμε. Ήρθε η επόμενη καλλιέργεια που είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για την Ελλάδα. Γι' αυτό είναι διεθνές το συνέδριο. Αναφέρεται στο μήλο. Και το μήλο είναι ένα φρούτο, είναι μια καλλιέργεια η οποία βοηθάει πάρα πολλές περιοχές στην Μεσόγειο, πάρα πολλές περιοχές στον κόσμο και έχει πολλούς φανατικούς καταναλωτές. Οπότε μέσα στο συνέδριο αυτό έχουμε καλέσει, αφού είναι διεθνές, ανθρώπους οι οποίοι θα δώσουν με το δικό τους στίγμα, με τη δική τους παρουσία, το στίγμα που πάει το μήλο και η καλλιέργεια από εδώ και μπρος. Πώς το έχουμε χωρίσει? Το συνέδριο έχει μερικές ενότητες και ξεκινάμε με την πρώτη ενότητα, η οποία έχει να κάνει με κάτι το οποίο, συγγνώμη, Φώτη μου, ναι, κλείστο λίγο. Το έχω, ωραία, βάλε Freskon. Γιατί ξεκινάμε με την πρώτη ενότητα που αναφέρεται στο marketing και πωλήσεις? Γιατί πιστεύουμε ότι το marketing και οι πωλήσεις είναι το driving force για αυτή την καλλιέργεια. Το δεύτερο session μιλάμε γιατί? Μιλάμε για τον κόσμο των νέων ποικιλιών. Οι νέες ποικιλίες είναι το ψάξιμο όλων των καταναλωτών σε κάτι το οποίο ενδιαφέρονται και στο οποίο εμείς καλούμαστε μέρος της αλυσίδας να βρούμε αυτές τις ποικιλίες που θα τους ενθουσιάσουν. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει πλέον με τον παραγωγό και το χωράφι. Καλλιεργητικές φροντίδες και σύγχρονη τεχνολογία στην παραγωγή των μήλων. Χωρίς να βάλουμε την τεχνολογία, η νέα παραγωγή των μήλων δεν θα έχει μέλλον. Γι' αυτό θα μιλήσουμε και έχουμε εκτενής αναφορά. Τέλος, μπορεί αυτό να περάσει στα χέρια μόνο των εταιριών? Ερωτηματικό. Ή τελικά υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ εταιριών και συνεργατισμού? Αυτό το έχουμε σαν τελευταίο θέμα, το πώς μπορεί να αναπτυχθεί σε λαϊκή βάση. Αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να έχει σταθεί αυτό το συνέδριο χωρίς κάποιους χορηγούς. Τι σημαίνει χορηγός? Δεν είναι αυτός ο οποίος μας δίνει μερικά λεφτά. Είναι αυτός ο οποίος στηρίζει το σκοπό αυτού του συνεδρίου. Και αυτοί έχουν ονόματα και αυτά τα ονόματα θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Όχι γιατί έχουμε υποχρέωση. Αυτό είναι δεύτερο. Είναι γιατί στηρίζουν αυτή την εκδήλωση. Και είναι αυτούς που λέμε μεγάλους χορηγούς, είναι η Ζαγορίν που μας τιμά και με παρουσίαση. Είναι η Έμφυτον που μας τιμά και με παρουσίαση και είναι και η Κίκου. Και θα δούμε και τη σύνδεση. Δηλαδή μπορεί μία μάρκα, μία επωνυμία να είναι χορηγός και όχι άνθρωπος? Ναι, μπορεί να γίνει, γιατί ζούμε σε ένα καινούριο χώρο. Δεύτερο κομμάτι, χορηγή, Βίτρο Ελλάς, είναι εδώ και έχει και παρουσίαση. Μια νέα εταιρεία πάνω στα φυτόρια, αλλά με μεγάλη εμπειρία και καλές συνεργασίες. Η Green είναι και αυτή χορηγός. Και κλείνω με υποστηρικτές. Τη Mega Cool, γιατί η Mega Cool ασχολείται με τη διατήρηση του μήλου. Άρα το μήλο δεν είναι μόνο η παραγωγή και η κατανάλωση, είναι και όλη η αλυσίδα. Έχουμε την BASF, μια εταιρεία η οποία ασχολείται με τη φυτοπροστασία. Μπορεί να τη λέγανε ότι έχουν κάτι που έχει σχέση με τα φυτοφάρμακα, όχι, έχει σχέση με τη φυτοπροστασία. Έχουμε την Bayer, μια άλλη παγκόσμια εταιρεία που ασχολείται με τη φυτοπροστασία και όχι μόνο. Έχουμε και μια εταιρεία η οποία τι κάνει? Έχουμε μια εταιρεία η οποία μετακινεί τα προϊόντα. Και είναι μεγάλη μας τιμή, είναι η MSC με την εταιρεία Shipping Company. Και είναι όλοι εδώ και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Άρα, σήμερα με αυτούς τους χορηγούς ξεκινάμε με τους ομιλητές που θα τους δείτε γιατί έχουν έρθει από το εξωτερικό και από την Ελλάδα.
θα ξεκινήσουμε, αλλά πριν από αυτό θέλω να πω Dear Πολίνα, Βάλτερ, Μάρκο, Αλμπέρτο, Ράφα, Γιώργο, Άρη και Διονύση, you are very welcome to this Congress. We are expecting from you to show us what is the future of the Apple industry, and thank you very much for being with us. Ξεκινάμε σε 1 λεπτό, γιατί 1 λεπτό χρειάζεται ο εμπνευστής αυτής της προσπάθειας και ο εκτελεστής αυτής της προσπάθειας. Αυτός είναι ο Παναγιώτης, Χαμακιώτης, μισό λεπτό. Είναι ο Παναγιώτης ο Ορφανός, ο οποίος θα μας μιλήσει σε λίγο και θα μας πει 2 πράγματα. Το ένα είναι γιατί κάνει για 6η φορά αυτό το συνέδριο. Θα μας μιλήσει γιατί την επόμενη φορά δεν θα είμαι εγώ ο συντονιστής, αλλά ένας νέος άνθρωπος, ο Φώτης, ο Καραμπέτσος, τον οποίο θέλω να του δώσετε ένα χειροκρότημα, γιατί είναι η νέα γενιά και θα δώσουμε το χώρο στη νέα γενιά που έχει κάνει όλη τη δουλειά και εγώ παίρνω την όλη κρέμα. Και κλείνοντας θα πω ότι έχει έρθει ο Παναγιώτης ο Χαμακιώτης, ένας Έλληνας της Διασποράς, ο οποίος ήρθε μόνο για αυτό το συνέδριο εδώ. Είναι ο CEO, Original Director του Combo Expert Group και έχει έρθει για το συνέδριο αυτό και τον ευχαριστούμε και αυτόν. Παναγιώτη Ορφανέ, άνθρωπε που το σκέφτηκες, που το ονειρεύτηκες και το εκτελείς, θέλω να κάνεις το ξεκίνημα αυτής. Γεια σας. Ευχαριστώ τον Χρήστο για τα καλά του λόγια. Ευχαριστώ όλους σας για την παρουσία, τους ομιλητές, τους συνέδρους, τους χορηγούς μας, τους οποίους ανέφερε ένα-ένα ο Χρήστος. Και χωρίς την παρουσία τη δική τους δεν θα μπορούσαμε να το διοργανώσουμε το συνέδριο. Ένα συνέδριο που για μένα στο Μήλο έρχεται περισσότερο να δώσουμε νέες τάσεις, να αναλύσουμε την αγορά. Είναι δύσκολα τα χρόνια που περνάμε. Ο τομέας του Μήλου το βίωσε πάρα πολύ καλά φέτος αυτό, την υποκατανάλωση. Ελπίζω οι ομιλητές να δώσουν νέο στίγμα και μέσα στις ομιλίες τους να μας δώσουν για το στίγμα πώς θα φύγουμε από αυτή την ύφεση και πώς θα πάμε σε μια ανάπτυξη. Πιστεύω ότι οι ομιλίες που τις έχω διαβάσει και τις ξέρω είναι καταπληκτικές. Θα βοηθήσουν και ειδικά τους Έλληνες παραγωγούς να μειώσουμε το κόστος στο κτήμα, να φτιάξουμε νέα πράγματα και νέα brand σε όλα και πάνω απ' όλα να δημιουργήσουμε και νέες συνεργασίες μεταξύ των χωρών παραγωγών της Ευρώπης, που το θεωρώ απαραίτητο και αναγκαίο. Χωρίς την ευρωπαϊκή συνεργασία του Μήλου και όχι μόνο του Μήλου, αλλά όλων των φρούτων δεν έχει μέλλον. Θα έχει ένα καλύτερο μέλλον, μάλλον τοποθετικά, ο τομέας του φρέσκο φρούτο και λαχανικό. Καλή συνεδρίαση και ελπίζω στο τέλος τα συμπεράσματα που θα ακούσετε από το Φώτη και από το Χρήστο να σας δώσουν και το στίγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνεδρία. Και ξεκινάμε. Πάμε στο ψητό κατευθείαν. Νούμερο 1 session. Marketing και πωλήσεις. Ερώτηση που θα απαντηθεί. Μπορεί τελικά το marketing να βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων? Αυτό είναι και το ζητούμενο. Το θέμα θα μας το παρουσιάσει η κυρία Πολίνα Κόπετς. Μας έχει έρθει από την Πολωνία. Είναι marketing manager της Union Owokowa, στο περίπου. Και θα μας πει, ο τίτλος είναι «Is it possible for the marketing strategies to increase the Apple sales?» Το ερωτηματικό αυτό θα μας το πει. Dear. Φώτη. Κύριε Φώτη. Good morning. You have 15 minutes. Okay, I try. Yes, yeah. Show me. Just to press page down. It's okay. Make a full screen. Yeah. Where is the full screen? It would not be possible to have full screen maybe. No. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Here, Paulina Kopec, Secretary General from Fruit Union from Poland. I'm very thank you for invitation for this trade, and I really have hope, not hope only, but I am sure that we will make a good dialogue and a good cooperation, and we will talk about the future and what the solution we can implement now on or in the near future for the good future of Polish apple sector, Greece apple sector, and to be honest, whole Europe apple sector. Because we, more or less, we are in the same situation, and we have to
talk, cooperate, and move on together. This is true and this is obvious. So now I will talk about the subject, is it possible for the marketing strategies to increase the Apple sales? The subject is very not easy. It's not an easy answer, but I will do my best to show what we do in Poland and what is the background, because this is very important. Also to find out where we are right now, what is going on in Europe, in the whole world, what about consumers, what about the business relationships, what about the markets, and then we will see what kind of strategies we can implement. Like just 2 words about Unia Owocowa. Unia Owocowa is the largest association in Poland, and the members representing the biggest companies, organizations, producers, which are producing and exporting Polish apple over the world. We also we are close cooperate with the ministry, with the administration, to promote Polish apple, to make in the easiest way the procedures of the export. We also, for example, we are providing the promotional program for example, right now in Thailand and Malaysia. We were providing the promotion program in China and also in UAE. Really we try to, and the first what I am doing every day, I am trying to help the producers and the companies to find the best strategies for the sector. We are based in Grójec. Why in Grójec? Because around Grójec and Warka, there are the main orchards in Poland, and we called it the biggest orchard in Europe. We will see a little bit about what EU and Polish sector is. That we have to look, unfortunately, for the disruptive factors, because we have a lot of conflict in Ukraine, before Belarus embargo, increasing tremendously, rising costs. We just finished COVID, so a little bit, not only a little bit, the world changed. So we have to see what can we do, what the opportunities we have, what the export challenge we have, like policy tools. We will see what we have in each country and what European Union gives us. So and also let's start about what is with the consumption. And the consumption in Europe is also in one member, it's 5 kilo. We will see later per person per year. In another country is 23 kilo per person. So for sure it's we have to increase, and we have the opportunity because of the Green Deal, and also the plant diet is very important and is becoming very important every day for the people. So we have to increase the consumption on fruit and vegetable. EU and Polish fruit sector, we have 2/3 of fruit production is in Poland, Italy and Spain, and 70% of the apple production is in Poland, Italy and France, and Poland is the biggest apple producer in Europe. We have 11% of total fruit production and 26% of EU apple production. When I took the data from 2019 compared to 2012, it was increase of fruit tree 11%, but it must be to say that this year, last year, a lot of producers, they changed their apple production for
other vegetables, other fruits, or even they, like 1 hectare, 2 hectare, they stop to produce so much apples. Like Polish fruit export is 2.5 billion euros, and this is very important information. Then since the EU accession, it's like 60% growing. Like I said before, we are now under the disruptive time, but we have like also very positive effect about the COVID situation, because a lot of people, what is very good, is focused on a very good diet to keep it strong and to be healthy and stronger every day. But on the other case, we know that like increasing costs, and we have to remember that for the consumers also, it's like they have less money because they have to pay, for example, for electricity more. Like I said, rising cost of energy, and this is impacting supply chain, every part of the supply chain. Logistic challenges, and this is also, it was last season, this season, very difficult, because even sometimes we wanted, and the companies wanted to sell the apples to the long distance, Vietnam, India. In a lot of cases, it was, first of all, very expensive containers, and on the other hand, there was the times, not all the time, but there was the weeks that the containers were blocked, and it was impossible to find a free container. Also, like it is, we have to find the solution for the production plant product, because it's like, we know on the other side, it's like a Green Deal, and we have to very focus, and we do it in Poland as well, for the biology protection and for find another way to protect our orchards. But on the other hand, we know we have the climate change and the new diseases in our orchards. So it's really, we have to focus on innovation and experts to help us to provide in the new way our orchards. And also I have to say that in Poland we are doing this for a long time. Climate change, we see it every day and every year stronger and stronger. For now, we have no frost in Poland, but we will see what will be still in May, in June. Now also it's like the time that the new CAP is like preparing, and also the member states that are preparing their strategies. The European Commission is like make an opinion about the strategies of each country. So, and this is our near future. So, like we in Poland, our organization is making what should be done, what should be implemented in the next years. What about local versus global? And I think it's apples remain excellence. This is true local product. It has to be said that this is the apples is like the main product in every supermarket, and also it's a very strong category about the export. It's like in Poland the biggest value and the biggest amount of fruits. It's apples. And this is like I put like the data here about the production in EU last season. Poland, Italy, France, Spain, and Germany, because it's like to see that, for example, we as Poland, we have
just almost 100%. It's like the local apples from Poland. It's a little bit different in France, but generally every country is focused about their own apples. We are providing in Poland since 2 years also like to make the Polish apples stronger. We are providing the big company, we are choosing Polish apples. Also the ministry and our agency of support agriculture is providing companies which are advertising our apples. As we can see also in this data, for example, Poland is a very huge apple producer, but it's also a lot of apples are for the processing factory. And we are like in the strongest one in this case. This is also the truth that in the new world, let's say, in these times, the EU market is very, let's say, popular and good for us. We are very, like in the intra-EU, we are selling to each other a lot, but also it's said that this season, next season, also the apples for Southern Hemisphere will be looking for the consumers in European Union. Italy is intra-EU the main suppliers, of course with the main destination is Germany, Spain, France, Benelux, Scandinavia. Poland is second one, and also it's like Germany, Romania, Netherlands, Scandinavia. We are also like recently very strongly we are focusing on EU market and also on the Scandinavia part. We know and I think we all know that we are under pressure. It's like as I said before, it's like very difficult to, maybe not difficult, but very challenging to send apples to long distance market. And also we have like closed market like Algeria, Russia, Belarus was closed, now it's opened. But as I'm speaking with my members, it's open, but it's also the problem with the bank. It's like we can see also this is the markets. They put more restrictive conditions also recently a lot. For example, in Egypt, it was also it is also a little bit complicated because they put like the accreditive in Egypt, so it's also not so easy for the importers, for all of the importers in Egypt to import the apples from other countries. War in Ukraine and the conflict, we must to say that it was like around 1 million tons of apples usually destined to the eastern neighborhood, so a lot. Also we have ongoing uncertainties with Brexit, but for now it's like new postponements, SPS controls, phytosanitary controls, so it's good, we will see. And this is also very important market, so we have to watch and control what is going on there. Logistic availability, and also like we have to push and really be in the middle of the EU promotion policy and the CAP reform. As we see, like Polish export, it was like in 2021, Egypt for in the first time. Before previous years, it was always Belarus. Now, since 2 years, it's like Egypt, Belarus, Kazakhstan, Jordan, then Ukraine, UK, India. Also, we send a lot to Mongolia and to a lot of different countries wherever we can and we find the consumers. Like this table on the right, it's also I put like on the red what is
declining, which countries are declining in importing apples. So it's like the situation is changing, so we have to, like I say also to my members, we have to use the data, we have to watch what the other are doing, and we can find the best place in Poland and in whole world for the Polish apples. But Apple have a lot of opportunities right now because of the plant-based diet. And really, we have to because apple are the very good fruit. I'm not going to say, but the other fruits are bad. But really, apple have a lot of minerals. They are good for small children, and every consumer and everyone should eat at least 2 apples a day. And we have Green Deal strategy. And we have also the very huge program EU Beating Cancer Prone and Farm to Fork strategy. So really we have to promote and educate and also find a place in the other markets and find a place in the supermarkets to make the apple very attractive for the consumers. So as I said, apples are very nutritious fruit, and we have to remember that and remind everyone in every second. High in fiber, low fat, saturated fat-free, naturally fat-free, contain fructose, so really the very good choice. And as we see, this is we know that this is now with the climate change, and we have to and we want to be good for the planet, and also this is our opportunity, because really it's very positive role of the whole sector of fruit and vegetables, and also and fruit and apples, when we focus on sustainable production. And we have to remind everyone that not only in Poland but in whole Europe we are engaged, not since 1 year or since now, but for 20 years in sustainable production. It's integration production, global gap certification and other certification that we are in Europe. We are very competitive and very the pioneer one in the whole world. We have to increase and also focus that we have very good still biodiversity, and we make a lot of jobs for the people. Low pesticide use, low water usage, carbon farming on the road towards carbon neutrality, and the lowest environmental impact. So, and the highest health benefits. So, compared to other sector, not fruit and vegetables, we are very good for the consumer, for the planet. So it's very win-win situation. And as we see, we are in the food pyramid. As we see, environmental planet, we are the lowest, and from the health and for the benefits for the consumers, we are on the top. And what about how to choose the strategies with the suppliers apples market? Adapting varieties mix. I have to say that in Poland we have convention production, not a lot. I know that there is a very big discussion, and the organization they are starting, and they are really focusing on club varieties. But as we know that, in Italy or France, no, we don't have for now club varieties, but we have regional specific protected geographical indication jabłka grójeckie, jabłka łąckie, and it is a very good option, and they are very good promoting in cooperation, for example, with Lidl and other super markets.
But this is like, we are working now for this, but this is more for the local market. It's still hard to sell it abroad. Like on the other markets, because on Polish market, it's like I said before, it's totally our apples from Poland. But we have to balancing the classical assortment with the to make the assortment good for the consumer. Because what happens a lot, and what happens in Poland, we have, for example, in Biedronka, one of our main supermarket, we have like 13 different kind of apples that consumer can buy. But we have to show to the consumers what we have to choose the most popular, the most valuable varieties in each country, because too many varieties on the shelf, it's not good for our apple sector, for to be to make the, let's say, to make the money from this sector. For sure, we have to focus, and we have to show all the time that behind our products, it's there are producers, and we have to focus on agri-practice values reporting, that we are all the time we are producing with the sustainable way, with the cooperation with nature, that we are. It's still just 5% of the market is like ecological apples, but still we have to show, and we have to now we also in Poland we also are going to educate what is the difference between sustainability and ecological and no, and for example no pesticides, that when the consumer is well educated, it's very able in a very quick way what he wants or she wants to buy. Oh my God. So, so like I said before, local, what we have to focus on, because it's like the data showed that like millennials, so it's like the consumers from 15 years old in, let's say, 28, 40, they eat less fruit and vegetable. It's like, as I said before, it's like the biggest category. It's like pip fruit. It's like 24%. What we do in Poland recently, it's like consumption research. Since 2 years, every month we got the research from the Kantar about the habits, about the demand of consumer expectation. And also we have like the core team collaboration. It's a very good initiative. It's like sponsored by our foundation next to the ministry. And we have like the 9 main, let's say, group, which have, it's my group, it's like the common marketing in apples in Poland and outside, also to how to make better knowledge about sustainability, how to raise the consumption in Poland. So we have 9 different groups, and we have goals, we have meetings, and we have also make the promotion. So it's like, and we are like responsible to show the others, to the sector, to the producer, to the organization producers, what they have to do, and what are the newest innovatives in the whole world. We have also the very big campaign about half the plate. We are show that the half the plate should be like fruit and vegetables, and we put like the apple like next to the main course to say that when you eat every meal you can add apple or other fruit. As I said, we have like Sady Grujeckie. This is also the association who is promoting protected geographical indicated apples. And this is must to say that they are also producing like the juices
like the special juices, let's say, similar to beer, and they are providing a lot of campaigns with the Lidl and other supermarkets to show the benefits that the protected geography indicated jabłka grujeckie is even more healthy and better for the consumers, and what is the most important, the price is higher for this product. So let's say like what is like the strengths for the apples for the next years: diversity, taste, safety, because also it's very important that the consumers now are choosing the safety products, the tasty products. They know what they want. Convenience is very, I have a small boy, and really I choose the fruit for him every day, which can be easy to prepare and which he can take to school. And this is first reason when I choose anything for him. Year-round supply, so on the shelf we have apples like all the year, and this is the largest fruit category. Opportunities, plant diet, health, as I said, nutrition. We have to focus and say in every campaign that the apples generally, they have very big nutrition aspect, which not every other fruits have. Sustainability, innovation, and consumption grow, and we have to, let's say, show that the fruit and vegetables are the most important in our diet. Weaknesses, limited branding, fragmentation. Okay, what the threats, it's like the price pressure, but I think we will manage everything in the near future. And what we have to also do, we have to adapt the communication to the, as I said, the millennials, which are like they should eat more fruit and vegetables, so media influencing, and we have to make also the research before every campaign to adapt the best our campaign about the apples. Thank you. Η πρώτη ομιλία ήταν πάρα πολύ χορταστική. Θα προσπαθήσω να συντονίσω και να συντομεύσω όλο αυτό το τεράστιο πλούτο που μας έδωσε η κυρία Πολίνα Κόπετς. Τι μας είπε? Δύο πράγματα. Ότι το marketing, το παλιό, να βάλουμε ένα στικεράκι πάνω στο μήλο, έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει πλέον. Το marketing σήμερα των μήλων είναι ισόκυρο με το marketing όλων των άλλων προϊόντων που είναι για τον καταναλωτή. Τι μας είπε? Ότι δεν υπάρχουν πλέον μόνο πολωνικά μήλα. Τα πολωνικά μήλα θα πρέπει να παλέψουν μέσα στην Πολωνία για να πείσουν τους Πολωνούς, θα πρέπει να παλέψουν μέσα στην Ευρώπη για να πείσουν ότι είναι καλύτερα, σε σχέση με των Ισπανών, των Ιταλών, των Ελλήνων κλπ. Και ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά μήλα να πολεμήσουν ενάντια στα αμερικάνικα και στα υπόλοιπα μέρη. Τι μας μίλησε? Μας είπε για τον ανταγωνισμό, για τον συναγωνισμό και τον συνανταγωνισμό. Πού μας τα έβαλε όλα αυτά? Είναι πάρα πολύ απλά. Μας είπε τρεις καμπάνιες. Το ένα είναι Enjoy, it's from Europe. Το άλλο μας είπε είναι Time for apples from Europe. Και βλέπουμε το τρίτο που είναι πολωνικό είναι Have the plate, have the success. Που σημαίνει τι? Ότι πλέον πρέπει να πείσεις. Και με έχεις όχι απλά να πολεμήσεις ενάντια στα μήλα από άλλες περιοχές, έχεις να πολεμήσεις στο μυαλό του καταναλωτή για το ποιο μήλο είναι καλύτερο και πώς μπορεί να τον οδηγήσει στην ευχαρίστηση. Μόνο αυτά? Όχι. Η κυρία Πολίνα γύρισε και μας είπε ένα ακόμα πράγμα, πολύ σημαντικό. Τέρμα τα γλυκά μήλα, τα καλά μήλα, τα όμορφα μήλα. Μέσα στα μήλα υπάρχει μία ακόμα αξία. Ποια είναι αυτή? Περιβάλλον, sustainability, certification, που σημαίνει ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα ενσωματώσει κάποιος στην στρατηγική του marketing. Και η στρατηγική του marketing μπορεί να δώσει πωλήσεις? Η απάντηση ήταν εύκολη. Όλα τα χρήματα που δίνει
η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις καμπάνιες. Όλα τα χρήματα που δίνει η πολωνική κυβέρνηση για όλες αυτές τις καμπάνιες είναι για να μπορέσουν να αυξήσουν τις πωλήσεις των μήλων ενάντια και στα άλλα φρούτα. Ίσως τα είδατε το αχλάδι και τη φράουλα. Άρα έχουμε πολλών ειδών ανταγωνισμούς. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαγικό. Σε λίγο θα κάνουμε ερωτήσεις αφού κλείσει το session με έναν ακόμα άνθρωπο ο οποίος θα μας πει πέραν από το marketing ένα μεγάλο κομμάτι είναι η διαφήμιση. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ράφα Πόβο που μας έρχεται από την Ισπανία. Είναι Creative Director της εταιρείας Full Emotion και θα μας πει ένα θέμα Apple και Advertising, δηλαδή μήλο και διαφήμιση. Threats and opportunities. Φόβοι, το που μπορεί να πάει, κίνδυνοι και ευκαιρίες. Ράφα. You have 15 minutes. Okay. You want also to put the words? No. It's okay. I have my paper. Okay. I will put the. I think it will. Good morning. I'm Rafa Pobo. I am creative director in a small Spanish advertising agency. We are specialized in health and consumer. Today we are going to speak about these two protagonists, this beautiful apple. You know everybody knows apple, and the other is consumer. We are all consumers. We are all apple eaters, and everybody knows apples from all its life. For beginning, I want to ask you imagination exercise. Think of an empty garage, a very large garage, and imagine you deposit on the floor of that garage everything you usually buy in the supermarket after a year, for example. Depending on what type of consumer you are, there will be detergent, diapers, or vodka, or cheese, meat, sausage, or tofu, cleaning products, butter, milk, breakfast cereals, soft drinks, or beer, or bottled water, and surely fresh vegetables and fruits, and maybe one apple or two. Imagine the number of small decisions. I normally use micro decisions that you, the consumer, has had to make through a year in the supermarket, only in the supermarket. You will have to have a look at the size, at the price, the calories, the ingredients, the expiration dates, and of course the quality, the brand, the origin, and a lot of things, thousands of products, thousands of factors to consider. Sometimes we witness family arguments because of one of those decisions. But we as brands, and me as advertiser or a creative, we don't mind. We are consumers, but okay, the only problem is they pay. They arrive the next week and buy again our product. And we call it fidelity, and we love it, but we must work for it. Today, we are going to focus on threats and opportunities only in the aspect of branding and marketing in the Apple perspectives. We will somehow to put ourselves in the shoes of the consumer, which is us, but not only us, and we will review the trends in recent times, the trends of the consumer, of the shopper marketing. We will even think about the influence of the pandemic in the past and now in some of these trends. We will analyze briefly these trends work against us or in our favor, good or bad for us, from the point, one more time, in advertising and marketing, of course. I will try to give some clues on how to act with the tools of branding and advertising
in a market as complex as is this one, and in the strange moments we are living. One of the threats is the lack of differentiation. Our brand must fight to gain a foothold in the mind of the consumers, and sometimes it's not easy. We will start at the beginning, branding the brand. Each brand of apples or wherever must have an absolutely recognizable image. Both the naming and the brand image is essential to be different for making profitable any investment that we are going to make into its promotion. We don't want to pay the advertising for other, because maybe the consumer at the last time takes the other brand because they think it's ours. This is almost a sin. Brands already created must consider whether they are sufficiently different from the rest, whether they are easy to identify by the consumer. If not, my advice is to consider a redesign of the brand, beginning maybe by the name. The threat, in this case, is the large number of brands that flood the stores. Consumers find it difficult to remember so many brands of so many products, not only apples, but all kind of products. Imagine that garage we imagined in the beginning. Incorporating new brands into the memory of the consumer is very, very difficult, and we will need help. Starting from a good name, a brand helps with design tools, shapes, colors, images. We must have a brand strategy that includes how we want to be perceived. We must know that what values we want to transmit, what ideas will identify us. But perhaps as important as that is to differentiate ourselves from the rest. One more time, being different and standing out is an opportunity, and it should be a priority. Another threat that was detected some time ago is also related to a rising trend, the reduction of packaging in general, and the demand by some consumer sectors for the so-called zero packaging. It's starting by asking zero plastics, and it is evolving towards absolute zero. Why it's a threat? Because the brand needs a surface, needs somewhere to be, and packaging is the best surface to be for a brand. The opportunities we have in this case come normally from a segment of consumers, the lovers of premium products. They are a segment on the rise as well. Generally, consumers who spend more money on fresh products value the safety of a brand and also value the care in the design and the protection of the fruit through the packaging. This is an added advantage since each square centimeter of packaging is ground gained for branding, for the visibility of our brand, of our name, of our logo, of our image, and not only of the logo, but all that. Of course, we will use eco-friendly designs, sustainable materials, zero plastic, biodegradable inks, and we will also look for original solutions, attractive, different, attractive to the touch and to the eye. Because remember, we have a lot of little micro decisions in the supermarket. We will study, when we design a packaging, we must study how many units the pack should contain. It's not the same 3 apples or 100 or 1,000. We will analyze how much fruit should be left uncovered. You must strike a balance between protecting the product and hiding it. Nothing, absolutely nothing in packaging design is left to chance.
Of course, the naked fruit like this one, in the supermarket has a harder time competing with only a small logo sticker at most. Imagine the difference between this apple with only the little name and the packaged one. Of course, it has a price, everything of the figures and the money, of course. This helps me to comment another threat in the consumer trends, the points of sale. Both small and large stores are increasingly adopting a natural look in their fruit and vegetable sections. Baskets, wooden boxes, blackboards written with chalk are now the props of these sections. Of course, I like it. As a consumer, I have nothing against this aesthetic. I like it. But if I am a brand, I find it hard to stand out in this environment. Once again, having a premium brand different and that has a differential packaging will guarantee the brand presence beyond the name written in a chalk in a very cute blackboard. Since we are talking about points of sale, let's look at a growing trend that is not a threat from my point of view, but quite the opposite in terms of advertising, e-commerce. In many countries, buying fresh products online has skyrocketed due to the lockdowns and the risk of going to the supermarket during the pandemic. Many families have had to break down their barriers and mistrust. Certain consumers have returned after to their buying habits, but many others have gotten used to buy online. And here, branded fruits have a very important advantage, as you can imagine. Everybody knows that the photos that appear on the page of the supermarket are generic photos. It's not the photo of the apple I'm going to have at home. So we cannot trust the appearance of the apples, for example, like in the supermarket, to decide. Not to mention that to touch or to smell or nothing related. So a brand is the only guarantee. If they don't know the brand, they will try it, maybe, thinking that the brand may be a sign of quality. And if they have already tried it before, they will not change because they think they have the guarantee of the brand they offered them before. Once again, it's essential that the brand is recognizable and memorable. If I try a brand and after I forget the name or the image or everything or the packaging, the next time is for me as the same as the first one, and it's not good. Let's continue with our list of threats. Another of the trends detected as very prevalent in recent times among younger consumers and those who are environmentally aware is that they tend to identify branded fruits with less natural production processes. It's like that. Of course, this is not normally true. The unsustainable crops far from the place of consumption, maybe this is not always valid, but the important thing is that this perception prevails in certain sectors. Nature against industry or past against future. What we have against this threat for fighting? We have no choice. We must use communication. And nowadays, this means social networks, social media. Of course, we can carry out public relation, advertising campaigns in television, and blah, blah, blah. If we have the budget, we can do a lot of things. But for the rest, we have social media. But in social media, in television, in radio, or wherever,
the important point is to tell a story. The storytelling, we say today. Storytelling is valid for a car, is valid for a phone, is valid for an apple. And if the apple is a phone, too. Let's tell a story about our brand. Something no other brand is telling about. Something that interests to the consumer. Something that supposes a novelty in any sense. Flavor, origin, cultivation, texture, culinary possibilities, maybe a tale, a character, something. But never blah, blah, blah. I say, never say the same everybody is saying, because this is wasting money. Let's design a good social media strategy. Not only, okay, today is Friday, eat an apple. No. Something a little more sophisticated. Something that we must create something meaningful for reach our audience. We will not convince everyone. We know it. It's impossible, even for an apple. But with these approaches, these stories, we will work in our favor, and it's not expensive. And finally, advertising. If we have money. Conventional and unconventional campaigns with television ads, outdoor billboards, radio, internet, print, press, face-to-face events, promotions. If we are going to be able to invest money in promoting our brand, let's make sure of these three things. In first place, I'm repeating a little, but I think it's important. We must be sure that the brand is good. The brand is different, and people is going to remember the brand. If we are going to put the money in a brand that works, that it's a good brand. Second point, the storytelling. We must tell something new. It can be fun, it can be emotional, it can be rational, it can be radical, but never boring, never the same I have been hearing for all my life. And the third is the quality of the production. The creativity and the production, you must be sure it's at the level of your brand, of your product, and of your public. Only quality advertising transmits quality to the product that advertises. As a senior advertising creative, I must confess that it's quite a challenge to advertise one of the oldest and most well-known products in the world. We are talking about a product that appears in the Bible. I don't know if you know what I'm speaking about. And it does not come very well in this story, by the way. We are talking about a product that we have all seen at home since we can remember. A product that we know, or we think we know, perfectly. A product that the Wicked Witch poisoned to kill Snow White. And this is our product. And normally, for advertising, we need a good product and something new. Okay, but creative people like a challenge, so if we have something new to tell about our apple, something, even if it's something small, we can make relevant campaigns and sell apples, of course. Thank you very much. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του Ράφα. Thank you, Ράφα, very much. Και τι μας είπε, ότι καλό είναι τα δικά μας μήλα, αλλά έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα της διαφοροποίησης σε ένα ράφι σε σχέση με όλα τα άλλα, και μας έδωσε 4 πυλώνες. Το ένα είναι το branding, για να διαφοροποιηθείς, το e-commerce, που είναι μια ευκαιρία λόγω πανδημίας, τα social media, αλλά όχι μόνο σκέτα, με πολύ καλό ένα storytelling. Αυτά είναι καινούργια πράγματα τα οποία ακούγονται σε τέτοια συνέδρια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα ο λόγος είναι σε όλους εσάς που θέλετε να κάνετε ερώτηση πάνω στο session αυτόν ή και κάποια κατάθεση στους δύο αξιότιμους παρουσιαστές. Όποιος θέλει μπορεί να σηκώσει και θα πάρει
μικρόφωνο να κάνει την ερώτησή του. Υπάρχει μετάφραση, οπότε δεν χρειάζεται να την κάνετε στα αγγλικά. Σίγουρα δεν υπάρχει κάποια ερώτηση. Έχουμε πρώτη ερώτηση. I have a question to Paulina. In your new target markets, you are looking at to find ways to sell your 1,000,000 tons, which is more or less the production in my area around the world. I missed China, or maybe I didn't see it, but can you comment why is China not a potential target market with those many people also eating apples? Yes, and this is like the question I got a lot of times in Poland, and not only in Poland, because we also like had even like a few years ago like the promotion program in China. And to be honest, it was also for me very interesting case, and I talked a lot with my members why they are not choosing China, and the answer is easy and not easy, but as we see now in these times, and they choose like the, let's say, easiest market like India, Vietnam. China is very, let's say, like the more difficult expectation, but not about the quality, but also like there is a very hard protocol, and also they told me like the business contacts finally is they were easiest for them in India, Vietnam, and other long distance country than in China. But it's like that even like 2 weeks ago we had a big meeting because we have now like this program in Thailand, Malaysia, and also like we are going to make like refresh our contacts in China and make possibility to send also the apples. We will be trying one more time. Μία ακόμη ερώτηση, ναι, αμέσως. Αν θέλετε, παρουσιαστείτε και ποιος είστε και... Εντάξει. Hello, it's a question for Paulina. Hi. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. I'm Giannis, sorry. Forgive me if I am mistaken, but I think you mentioned that having a large variety, a large number of apple varieties can be a problem for the apple production sector in general. It's like, let's be clear, I said that, but because this is, like in this sector, I hope maybe it's not in the sector, nothing is black or white, as I say always. Because for sure, we need like the new varieties, club varieties, for example, in Poland as well, because like the conventional products in apples, they are cheaper than like the club varieties. So finally, for the producers, for the companies, we can reach the best price. But what I said and what I think, and not only me, but I was reading like a few reports that this is like, on the other hand, we need the new varieties for the long distance market, because, for example, in India, in Thailand, they need specific apples, and new varieties will be good. But when the consumer is going to the supermarket like 3 times a week, and this consumer has like 12 different apples to buy, we don't give even the chance to him like, okay, this is my favorite variety, for example, in Poland, I love it and I will buy it, because he comes, oh my God, what I bought yesterday, it was gala, it was golden, what was that? Okay, sometimes because it is also very important that the consumers will be used to that this is my favorite variety, and I will buy it for me, for my children,
So that's why, like when it's like too many different apples, it is a problem. Έχουμε χώρο για μία ακόμη ερώτηση. Σίγουρα θέλετε να απευθύνετε και στον κύριο Ράφα μία ερώτηση, γιατί μας είπε πολύ σημαντικά πράγματα, ειδικά για την διαφήμιση, για το branding και ειδικά για την περίοδο του κορονοϊού. Σίγουρα το έχουμε μία ερώτηση. So, Rafa, I have a question for you. So, you talked about storytelling. Storytelling is, let's say, something that must belong to one guy in the organization, or it is something that collectively can create stories and not story for their consumer or for their tribes. Means people that they are connected to the brand. Of course, storytelling is a very wide thing. You can use in several ways, but the brand normally has a storytelling, a tale, something that identifies the brand. This is my story, my character, my essence. But after, you can expect people create stories about. For example, my experience with that brand, my experience with apples, my experience in the kitchen making pies or something. This is another kind of storytelling, but very engaging too, because people act with the brand, people participate, and it creates a link between the brand and the public. Story is the most essential communication in the story of human beings. So that's the reason advertising a lot of times tell something, not only say something, but tell a little story. Thank you. Κύριε Πουλτσίδη. Εγώ πιο πολύ θα ήθελα να συνδέσω το πρώτο session με το δεύτερο session που μπαίνετε στο κομμάτι της καλλιέργειας. For sure, marketing and advertisement is one of the most important things in promoting and, of course, selling apples. But among what you have said so far, to my opinion, one of the major concerns in the whole sector is the raw material, the apple. So I believe, okay, I can understand that the apple has to be different. The apple has to have clear differences between the others, but mainly the quality. The standard quality of the apple should be among the top priorities of traders or marketers. Because end of the story, you can produce an apple. Of course, you are responsible to advertise that, to put it in the market. But the traders are responsible to put it in the market, and someone has to eat it. So everything is very nice. Everything is very well organized. There are really experts in this sector, but we have to sell the apple that all of us will produce. So quality production is, and the quality product, to my opinion, is one of the major steps that we need to fulfill first. I don't know which is your opinion. In my case, of course, for selling something, it must be good. Imagine you can create the best advertising for a phone, but if it doesn't work, it will be your last phone in the life. But of course, we must be able to produce the apple or the fruit that people has in their minds. But a lot of times, if we think we are going to taste something different, something innovative, maybe the story previously makes that we are positive before eating. But of course, the quality is, if we don't have quality, we have no product, we have nothing. Εδώ κλείνουμε το πρώτο session. Θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε εκ του σύνεγγυς με τους δύο μας ομιλητές στο διάλειμμα και αργότερα. Στο σημείο αυτό, πριν περάσουμε στη δεύτερη ενότητα, θα διαβάσουμε μία κάρτα. Ναι, έλα Φώτη. Καλησπέρα. Το περιοδικό Φρουτονέα που διοργανώνει το Συνέδριο πήρε μια πρωτοβουλία στα πλαίσια της ευρύτερης ζήμωσης των απόψεων πάνω στα διάφορα θέματα που θα συζητηθούν και συζητιούνται ήδη στο Συνέδριο,
να ζητήσει κάποιους γραπτούς χαιρετισμούς από σημαντικά στελέχη του Διεθνούς Κλάδου του Μήλου. Θα διαβάσουμε τώρα το πρώτο που είναι για το marketing. Προέρχεται από τον κύριο Γιούργεν Μπράουν, που είναι ο CEO της Κίκου Άπλους, δηλαδή μιας εταιρείας που συνενώνει και το εμπόριο προϊόντων, αλλά και το πολύ έντονο marketing, δηλαδή τα δύο ζητήματα που μας ανέλησαν οι ομιλητές της πρώτης ενότητας. Το διαβάζω. Είναι και χορηγός του συνεδρίου, άλλωστε, η Κίκου. Το 2022 είναι η χρονιά των εορτασμών. Μετά από 2 χρόνια χωρίς εκθέσεις, φέτος η Κίκου θα αδράξει την ευκαιρία να γιορτάσει τα 30 της χρόνια, ακόμα και αν το κάνει 2 χρόνια αργότερα. Ξεκινήσαμε με τη Fruit Logistica στο Βερολίνο και η καλύτερη στιγμή μας θα είναι στην Ιντερπόμα στο Μπολζάνο, είναι τον ερχόμενο Νοέμβριο, να σημειώσω. Παρουσιάσαμε στο Κίκου το Κίκου Gin, προσκαλούμε συνεργάτες από όλο τον κόσμο στο νέο μας περίπτερο με τον ανεωμένο σχέδιό μας και το πιο σημαντικό, θέτουμε το μήλο Κίκου στο επίκεντρο. Γιατί το Κίκου δεν είναι απλώς ένα μήλο, είναι το Κίκου μας. Πριν 30 χρόνια ξεκινήσαμε με έναν απλό στόχο. Να φτάσουμε στον καταναλωτή και να το εξηγήσουμε ότι τα μήλα Κίκου είναι τρόπος ζωής, ότι το να τρώσει ένα μήλο είναι cool και sexy. Με ισχυρό branding, τη συνεργασία μας με τον Ασεπόπ Βελβεντού για ακόμα 3 χρόνια, με ισχυρό branding και πολύτιμους συνεργάτες όπως τον Ασεπόπ Βελβεντού τα καταφέραμε. Πρόσφατα ανανεώσαμε τη συνεργασία μας με τον Ασεπόπ Βελβεντού για ακόμα 3 χρόνια. Τώρα δίνουμε έμφαση στο να φυτέψουν η παραγωγή τον καλύτερο κλόνο μας, τον Φούμπραξ, που προσφέρει ικανοποίηση με το χρώμα και την ποιότητά του. Στην Ιντερπόμα θα εκπλήξουμε τους επισκέπτες με την πρώτη μας έκδοση του περιοδικού Κίκου που αποτυπώνει την ιστορία και το branding μας. Κανονικά θα θέλαμε κάποιος, αν ήθελε να σχολιάσει κάτι από αυτά, απλά επειδή καταλαβαίνω ότι έχουμε λίγο υπερβεί το χρόνο και πρέπει να περάσουμε στις επόμενες ενότητες, ας παραλείψουν το σχολιασμό αν κάποιος θα ήθελε να κάνει σε αυτό το μήνυμα και Χρήστο, πάλι ο λόγος σε εσένα. Πολύνα Ράφα, thank you. Now it's time for the second session. Thank you. You have to... Δεύτερη ενότητα. Φύγαμε από το marketing της πωλήσης, τη διαφήμιση, το storytelling και πάμε στην καρδιά. Όπως είπε ο κύριος Πουλτσίδης, ποιο είναι αυτό? Είναι ακριβώς ο κόσμος των νέων ποικιλιών. Οι νέες ποικιλίες, η λέξη νέα πάντα φέρνει μία προσδοκία στο μυαλό μας. Και ποιος καλύτερος από αυτό? Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Walter Guerra, που είναι ένας ερευνητής του IFGV Institute και το θέμα του είναι The World of the New Apple Cultivars. Θα μας δείξει τι μας περιμένει, τι θέλουμε να δούμε στο μέλλον. Okay, thank you very much. It's a pleasure and an honor for me to be here. Buongiorno a tutti. Thank you for this invitation. In these 20 minutes, I would like to jump a little bit with you in the world of apple cultivars. We heard already before from the speakers how strategies and how important is also the choice of apple cultivars, and this is really a known world. So I am coming from the very north of Italy. Before we came 3 Italians, and some asked, "No, you are not from Italy." Yes, in fact, I'm from the very north of Italy and the border to Austria, from South Tyrol, from those who are not aware with our geography. This is one of the main apple growing areas in Italy. So the apple growing in the last decades switched a lot from the Po Valley more and more towards the mountainous regions, where we are producing 70-80% of the Italian production, both in my province and in the neighbor province where Alberto Dorigoni comes from. Lineburg Research Center has been mentioned. We are a provincial research center with applied research divided in 4 institutes, and myself, I am leading the Institute for Fruit Growing and Viticulture, which you see on the very left of this slide. And we are doing applied research on most of the important issues in producing apples, so starting from the nursery up to the variety choice. And my own specialization is, as I said, pomology, the science of cultivars of new crops. In my working group, we do 6 different things.
So we, on one hand, we care about also germplasm, old varieties, which can be used for breeding to breed new type of varieties with new qualities and with new characteristics. We are testing varieties from all over the world. There are a lot of apple breeding programs in the world and a lot of new varieties coming or trying to get onto the market, and someone has to also to test, to give a judgment on them, and we are some of them. Rootstocks are also important. We are testing rootstocks. We have an own apple breeding program. We are also working with new breeding methods, especially marker-assisted selection, so the smart breeding, and we are also working with the nurseryman. So we have the nuclear stock where all starts for a certification program, in the National Italian Certification Program for certified apple trees. It all starts in 3 sites, basically for apple, on Limburg Research Center, a nuclear stock. There's also San Michele, who has a nuclear stock, and there is CAV in the region of Ferrara with all the mother plants of the many varieties and mutants which are propagated by Italian nurseries. We are testing varieties, so here you see an overview of the many varieties we are testing in level 1. For example, we have from new breeding programs, hybrids, red-fleshed varieties, resistant, scab-resistant varieties, own crosses, and also some old local varieties, but we are still testing also a lot of mutants, 30 different Gala mutants, Fuji mutants, red delicious mutants, golden delicious mutants, etc., etc. In these 20 minutes, there's not time to comment on the different varieties and how is our judgment, so I make more general comments on that, but I will be here for the whole session, so if there are also questions during the break, I'm very pleased and open to answer your questions. We are not doing the testing on our own. We are embedded in a network, the U3 network, European Framework of Research Institutes. Unfortunately, up to now, we don't have a Greek institute participating to that, but we are open eventually to enlarge it. So we are exchanging also information between the different institutes about new varieties, which comes also as an advantage then to the growers, which get in the single countries the information. Last time we met in Romania, and this time next June we will be in Wageningen in the Netherlands. But let's have a look now at the real topic of variety development in the world. So these are data coming from the US, which give us a little bit of a preview. It's a preview, so we don't know if it's going to happen, but it is quite accurate. What is going to happen in terms of varietal assortment in the world? Okay, in the apple world, excluding China. So China is the big player producing half of our apples in the world, but they are mostly doing Fuji, so we don't consider that. Otherwise, that would be Fuji, top variety, and then there's small amounts. So excluding China, at the moment, there's still Golden Delicious being the #1 variety in the world. And in red, in this top 40 table, I emphasized those varieties which are supposed to increase in the next years, in the preview for 2025 at least. And there you see Gala, Fuji, Yona Gold, Yona Goret, which has been planted a lot in Poland and in other countries, Crisp Pink, Honeycrisp coming from the US, Cypress Jazz, a club variety, Pinova, Red Yona Prince, which is included in the Yona Gold group, etc., etc. So I think, just to comment what we said before, okay, I agree there is not much place on the shelves, but we should also consider that some varieties maybe are not up to date anymore, so we need a replacement for old-fashioned variety, whatever they are. It depends on the market, it depends where you are, but I think it's not just about bringing something new, additional, but also substituting mid-term varieties which are not required by the consumer anymore. So I think there is also a place on the shelves from this point of view. So what you see there is also all others are also going to increase. Although this is a small percentage, but on a worldwide perception, just in acreage, this is also significant. And in this all others, there is a lot of new varieties trying to get onto the market.
But before getting to that, I think one main comment what has been happening and what should keep on happening also for those who are growers of you, but not only, is optimize the clonal assortment of your commodities, of the traditional varieties. This can be Gala, Fuji, Red Delicious, whatever, okay? So if you look for the example of Gala, there has been a big evolution, and I always like to show this simple picture here, which shows you the evolution of Gala, which started even out of this slide with the initial Gala, which was almost close to a Golden Delicious, with some red. I don't have it in the collection anymore, so I don't have a picture of it. But then we started in the 80s with Royal Gala, Mondial Gala. We got the first striped mutants with Galaxy, Weigand Brookfield, and Gala Schnieger. This is just some examples. I could have a much longer list of similar ones, but just some of the most prominent examples. Then there was the wave of Simmons, Backhay, etc., so the uniform, better colored ones. And now we are facing a new generation. I also see some of them here on the advertisement of this dark-colored, early coloring Gala. So there is an evolution going on also in terms of clonal optimization. So I think the first job the growers should do if they want to become better is also to renew their old-fashioned clones of commodities. To have a better back out, to deliver to the consumers also apples which are more fashionable in terms of aspect. Because at the end of the day, it is true that we want good tasting apples, but they also the eyes wants it, especially if you're working with a retailer. The decision, the micro decisions are taken at least with a significant part with your eye, not just the brand, but looking also at the fruit. Okay, so how take a decision with all these brands? So I have some more than the colleague from Spain showed. These are, to my knowledge, the managed varieties, so 68, which are on the market at the moment, from A like Ambrosia up to Z like Zinji. Okay, so there's a whole new thing, new trials to imitate Pink Lady or whatever. So success stories, which are success stories, but is a managed variety really guarantee of success? I'm saying no, but it is a try to work in a world as the apple world where there is overproduction. Yeah? We heard from the colleague from Poland that they don't know, sorry to exaggerate a little bit, you don't know where to sell 5 billion fruits, 1 million tons, 5 billion. You could give almost one fruit of what you remain to almost to all the people in the world. Huh? So I think there's an overproduction or still a reassemblement which has to be done. And so the idea is also to be different. And how to be different? One potential idea is also to have its own brand, to have a variety which is different than Gala, Golden Delicious, Red Delicious, whatever. So there's a big pressure on that, but again, it is not the guarantee of success. Huh? And I think we will hear later on from Marco also some comments on that, how to manage to build a variety. I'm a variety tester, I'm not a marketeer, so I'm just showing what is the reality. Where does this come from? This comes from many initiatives, breeding initiatives in the world, but also from nurseries. Okay, there are two big nursery networks in the world, the International Nursery Network and the AIGN, Associated International Group of Nurseries, which have been sponsoring and working with 100 apple breeding programs in the world. In the apple world, we have 100 different apple breeding programs bringing new crosses every year. So I think the breeding activity on apple has never been that intense in history, because there is the hope to get something which can bring a surplus on the market. That's the hope. And there's a global network of variety innovation between all these many breeding programs from New Zealand, Japan, up to the US, Canada, South Africa, wherever. So there are many, many new crosses coming up. And the new development is also, we heard before about nurserymen, but now there is also cooperatives, the growers, the commercials, which come into the game more actively. In the past, it was
mostly the nurserymen, at least in our part of the world, who proposed a new variety. And then you got this variety and you had to market it. Now it comes also from this side. Even some supermarkets sometimes, they want to enter directly and propose a new variety. So here you see some examples: SK South Tyrol, IPA, SIF in Trentino, Prevar in New Zealand, Fruitcraft in New Zealand, Deutsches Obstsorten-Konsortium in Germany. These are consortia which are owned by the growers and which want to introduce directly by themselves new varieties. Looking at Italy, just to give you some overview of what's happening in Italy in terms of varieties, we saw before that Italy is the second most important producer in Europe after Poland, with more than 2 million tons. You see what I mentioned before, our main apple growing areas. This is a little bit 2016 data, but there has not been a huge change on that, maybe a little bit in Piemonte. But you see, we are really more on the northern regions producing apples. And my region, South Tyrol, as you can see here, is around 1 million tons of produced apples with a 50% share. So the varietal assortment in Italy in the last 10 years happened. Here you see the production 2008 in red and in green 10 years later. So golden has been reduced. Red delicious was quite stable, and Gala went up, and also others went up. So what is happening in Italy at the moment, we are trying to introduce new varieties, and the main varieties which we are grabbing to make place for these new varieties are Golden Delicious and Red Delicious mostly, and then some other ones, with minor importance. But those two, together with Braeburn maybe, because Braeburn used to be an important variety for South Tyrol for the German market, but now also Germany is doing their own Braeburn, so regional product is also sometimes a challenge for exporting countries. If they are increasing their own variety, then don't need your import anymore. So this is a little bit a reaction. And Braeburn was really supposed to be for one market. So I think it's also useful to have varieties which can be on different markets. So if this market is going to close, you don't stuck there with your variety and you don't know where to buy it. So a variety which is an all-rounder is ideal. This is why many countries have been planting also Gala. Gala is an all-rounder at the end of the day, is relatively easily to produce, and it can be sold in many different markets. It's even the most important variety in organic, although it's not resistant, but it has a small vegetative season, so you don't have the problems of your pests and diseases which come up in September, October, November. You harvest in August, and then you're done. Okay? Are these too many new varieties we are bringing to South Tyrol? Well, this is a list, and we have 18,000 hectares of varieties of apples in South Tyrol, and we are heading towards 4,000 hectares of managed varieties. So the target is 20% of managed varieties. So the other message is also, don't switch fully. Nobody is switching fully to new varieties. This is, South Tyrol is one of the most innovative areas in terms of new varieties, and we are at 20%. So there's still 80% of commodities which we need and which we have to sell. The top innovative country in the world is New Zealand, with 30% of club varieties, of managed varieties. And then we have the Netherlands and South Tyrol with 20-25%. So this is a little bit just to give you an idea what is the situation, what is the, in terms of numbers of new varieties. And of course, the key question is also how much do I have to have of them in terms of acreage to have a significant amount, to be on the market, to be present, to be eligible also for promotion, which costs. So these are our key questions which we are dealing with at the moment. But the big ones in South Tyrol at the moment, which are coming out big, will be WA 38 Cosmic Crisp, 500 hectares, Ipador Giga with 500 hectares, and SIF M49 Red Pop with also 500 hectares. So those three are really the big newcomers in our portfolio.
A little bit switching, just to tell you about one other data about varietal innovation. Every 10 years in South Tyrol, we've been bringing new varieties, okay? But not 10, 20, 2, 3, 4, if you look either at Gloucester, which then disappeared again, but Elstar in the 80s, Gala, Fuji's, Braeburn, Pink Lady, etc. in the 90s. And now we are probably bringing a lot of them, and maybe it's also an overreaction about an overwhelmed market to bring too many varieties, and I'm sure that some of them I showed you before will disappear. But at the other point, we need and want to innovate, and we are looking for different horses, and not all the horses will make the race at the end of the day. Okay, what type of varieties can we have for the future? So this is what is the breeding activity? Because one could say, well, there are 100 apple breeding initiatives in the world, so why should we still keep on breeding? Okay, there are new pests coming up, and there are also existing pests which are a challenge. So resistant varieties, robust varieties for a sustainable production are still something important, I think, for an innovation, especially for the grower. No, I'm convinced that no consumer will buy a variety just because it's resistant. It has to have another surplus. This is something I can also communicate, but it's not the main driver to convince the micro decision of the buyer to buy it. Well, this is less resistant. They did less sprayings. No, this is an advantage for the grower, for the image, but not in the selling process. But we need that. Then Golden Delicious, we've seen that, is the #1 in the world. Only one yellow apple variety in the world if you look at the variety assortment. Then there's a green one, Granny Smith, and the rest is red, bicolored red, whatever. As a pomologist, I can distinguish them. But the consumer, for the consumer, Italian consumer, this is the red apple. Huh? So I think there's place for other alternatives to Golden Delicious. Climate change, we have at least also surely here in your area, you are facing problems or raising temperatures and varieties which do not color, so we need adapted varieties to changing climatic conditions. Mini snack varieties are also something which the breeding community is working with. And then we come to the texture and the flavor, so which is really the driver for a new variety for the consumer is there is a lot of scientific evidence that the texture is something which is driving also the acceptance for the consumer. And there is really new stuff, new hybrids with excellent texture, crunchy, crisp, juicy texture, which is definitely better than our commodities. I'm including also, of course, the commodities of South Tyrol. Red-fleshed varieties. Then we have super sweet varieties. The taste of an Asian in Vietnam, in India, in China is different than our taste in Europe. They eat as exotic fruits. They are used to sweet ones. So super sweet, which in our opinion is sugar water, I would say, if we taste them. This is something which we are looking for. So 15 bricks and more, up to 20 bricks for these markets. And then there are niches. But these niches are millions of people, hypoallergenic people who cannot eat apples because they have allergies, diabetics, and some potential innovation with seedless varieties, which bring an advantage especially to the grower because you are not dependent on pollination and you are not facing biennial bearing, so have constant production. Okay, so you see there's still quite a lot to do, especially if you want to kind of also combine some of these characteristics. Okay, just an example, Honeycrisp, the big one. I have some few minutes left, so I'm going on to that. So Honeycrisp has been a big boost in the US. Nobody made a brand at the beginning with it, and the consumer wanted this variety. So I think the drive should also come from the consumer. It's a challenge to have it, but they want it. So I'm also convinced that if we are placing interesting, good-tasting red-fleshed apple on the market, I think the consumer will need more. And of course, we will have to label them, etc. But this is bringing really an innovation, a potential innovation to the consumer. Again, probably a niche, but something new, something sexy, something fancy, something interesting from the new generation.
And there's also breeding programs working on deep yellow-fleshed apples, which are also an optical innovation. But if you combine that with internal characteristics, so they have more anthocyanins, which are healthy, etc., this might also lead to kind of a health claim when you work with them in terms of marketing. I'm almost finished with my 20 minutes. I think one important thing also is just if you look at the global trends in terms of new introduction, there is already a genetically modified apple on the market in the US. It's the Arctic apples. This was developed in Canada by silencing some genes. So these fresh cut fruits, they don't brown. So you don't need to add ascorbic acid. They don't brown. So what we are seeing also in the genome of apple was sequenced in 2010 in the Trentino region in San Michele all'Adige. And we are learning more and more also about these 40,000 genes which are in the apple and which tell us how an apple works. And I think the more we learn about it, the more we might have also potential possibilities to modify our existing varieties, to make a variety more resistant to pests. So to have the same product but make it resistant. Sure, we are in Europe at the moment. These technologies are not allowed. They are banned. But there is research going on, especially in other parts of the world, China, etc. And one day we will have also to face this reality that there will be resistant red delicious, resistant golden delicious in other countries. And we need to ask ourselves, why are we not allowed to plant them? What is the reason for that? Okay. My final slide is more a general one. So how will the apple orchard of the future be? This is addressed not only to the growers. So I have 10 points. So first of all, I'm sure that we will have new combinations of scions and rootstocks. So we need to change, depending on how much you need it, our variety, but also the rootstocks. M9 has a monopole, but there are many challenges for our main rootstock, at least in Central Europe. So there is new stuff coming up, and we need to test and introduce that. It will have probably a new architecture, but I'm sure that Alberto will tell us more about that. We will, in this apple orchard of 2030, 2040, whenever, we will also start monitoring real-time the soil, water, and plant condition and have more decision support systems for our growers. We need the head of the grower, but the head of the grower needs also support by real data to take his decisions. Then we are going more and more towards net systems, multifunctional net systems. In Italy, we have the marmorated stink bug, and at the moment, the best protection is just a physical barrier if you want to avoid heavy insecticides. We need more and more provisional models for to fight pests and diseases. We will still use phytochemicals, but maybe introduce more natural antagonists. And also there is a high push towards mechanization and robotization. The other thing which I showed here is also to emphasize the internal-external quality and combine that with sustainable production. So we need really to have more uniform quality and to communicate that also to the consumer. This is a sweet apple. This is a sweet balanced apple. This apple is good for after sports. The apple is good as a dessert apple. So focus more onto specific ideas and requests. And we hope that our new apple orchards, as I showed them now, will be conducted by young owners, so new generation people, which are also used with these new tools, digital tools, etc. So I think also universities and the educational system has a big challenge for that. And then delivering high value, the fruits to high value markets, and not just fighting between different countries to lower the price, but have a common
way to bring apples to the consumers and bringing them with a real value to the consumers, and not just a price, lower is better, but better is better. So if I have a better product, then the consumer should also be open to give more money for that. Everything is getting more expensive, but I haven't seen really big changes in the price the grower gets now. So the fruits are more expensive, but the grower still gets the same price or similar price or even less. Finishing that, we need applied research, and therefore I think for some of these points there is still work and job to be done for us. I allow myself just a little bit of marketing. In Interpoma, we just to invite you to Interpoma. If you want to come to Bolzano, you are open, you're really welcome to visit us in Bolzano, also Limebrook Research Center, from 17th to 19th of November. By the way, for this, I am the new coordinator of the Interpoma Congress, so I think there could be also some future interaction in terms of speakers and together. Okay? Thank you for your attention. Thank you, Gordon. Thank you. Yes. Αρχίζει να ζεσταίνεται το παιχνίδι. Ίσως κάποιοι ζεστάθηκαν πολύ και θέλουν ένα διάλειμμα. Μετά το session αυτό θα γίνει με μία κουβέντα 10 πυλώνες από εδώ και μπροστά. Η έννοια του Μήλου ξεκινάει από το χωράφι, ταυτόχρονα σκέφτεται τη φυτοπροστασία, ταυτόχρονα σκέφτεται την αειφορία, ταυτόχρονα σκέφτεται τη μηχανική συγκομιδή, ταυτόχρονα σκέφτεται το μάρκετινγκ, ταυτόχρονα σκέφτεται και την κατηγοριοποίηση του μήλου που θα πάει, και το τελευταίο που μας είπε είναι ότι σκέφτεται τη μίνιμουμ ποσότητα που πρέπει να παραχθεί, ούτως ώστε να ακολουθήσει αυτή την ιστορία. Δεν περίμενα ποτέ προσωπικά ότι ένας τέτοιος οργανισμός που είναι στην αρχή, που είναι η έρευνα, θα μπορούσε να έχει τόσο βαθιά κατανόηση της αλυσίδας. Οπότε ερωτήσεις μετά, έχουμε χρόνο, θα περάσουμε γρήγορα στο δεύτερο ομιλητή. Πραγματικά αυτή η ομιλία ήταν πάρα πολύ μεστή και θα πάμε στον δεύτερο ομιλητή μας, που είναι ο Μάρκο Μπερτολάτσι, που είναι από την International Business Developer στην εταιρεία CIV και θα μας αναπτύξει το θέμα CIV Perspective and Experience in Apple Breeding and Development. Wide? No, because it's not. It's not possible because it's not in a PowerPoint presentation. Oh, no. Read more. Okay. Okay. So thank you very much for your invitation. So I will make a presentation that, to a certain extent, will be connected to many of the previous presentations, and I will focus more on the commercial side. So the presentation is divided in different, let's say, sections. I will start you presenting CIV for those that don't know the company. Then we will discuss a little bit how CIV breeds apples, and then we will focus on business development strategies. So CIV, first of all, is an acronym, is Consorzio Italiano Vivaisti, which is Italian Nursery Consortium. It's an association of 3 nurserymen that you can see on the bottom, Mazzoni, Italiani, and Salvi. The 3 nurseries together sell 7 million of rootstocks, more or less, mainly apple, 4.5 million trees, mainly apples, even if some shareholder are also involved in the cherries, especially Salvi. And Salvi and Mazzoni are very big strawberry nurseries, and they together sell 300 million of strawberry plants. So here we are. We are located in the northern part of Italy, as you have seen in the previous slides. And our, let's say, headquarter has 52 hectares, equally divided between, let's say, apple, breeding fields and strawberry breeding fields. And here you see also some screen houses, let's say, on the bottom.
that are used to certify the plant propagating materials. Indeed, CAV, let's say, does different activities. One activity is the breeding. We own 100% strawberry and apple breeding programs, but also, and this is another important activity, we certify the plant propagating material according to the EU, the European regulation, which means that materials certified in Italy can be sold throughout Europe in any country, and if it is virus-free in Italy, it should be virus-free in all other countries. We also evaluate varieties from other breeding programs, and also another important activity for which I am, by the way, responsible is the management of the intellectual property right. So we protect the intellectual property rights of our varieties and sometimes also varieties of third parties. And we also license the varieties to other nurseries or to other companies. So the apple breeding programs, we started very early in 1988. Our breeding station, let's say, has the peculiarity to be located at 0 meters above the sea level, which is, let's say, we are located in an area that is not, let's say, traditionally famous for apple growing. So we are sure that whatever we breed at our station, it will perform better elsewhere. This is, I think, a strength point. So as I said, the breeding program is 100% owned by the 3 shareholders. The main goal actually is one of the points that was covered by Walter in the last slide, is the taste and the eating experience. Of course, we are also breeding for other, let's say, we also take into account other parameters, such as the resistances. I would say that 90% of our germplasm is scab resistant. Now we are also obtaining new selections with multiple resistances, especially scab resistant and mildew resistance or tolerance. We are recently also looking for red flesh, let's say, varieties, and we have something interesting in under evaluation. But of course, I repeat, the taste and the eating experience, the textures are the most important factors. So we obtain, let's say, a new variety is obtained by the combination of high genetic traits. This is something for sure very important. So it means that from an agronomic standpoint, the variety should perform well irrespective of the growing area. And of course, we look for diseases, which is something that is very important and is requested in many, many areas. And of course, the varieties should be easy to be managed. So we also look at the tree architecture, because we would like varieties that are easy to be pruned and that can be adapted to the new, let's say, and the most modern growing techniques. We look also, we pay attention also at the sustainability of the project. So when we develop a variety, we think that the new project should be, first of all, sustainable from a commercial standpoint. It means that all the stakeholders involved should make more money than, let's say, what they would gotten if they planted, let's say, traditional varieties. It should be sustainable from an agronomic standpoint. So our varieties, since are scab resistant, at least we believe that we can achieve this goal. And environmentally, this was the environmental sustainability and agronomic sustainability, because, as I said, our varieties are quite let's say, easy to be grown. So this is some information for your curiosity. We have some partnerships at international level. We are funding. We have funded for many years the pair breeding programs of the University of Bologna. We have a joint breeding program with Giddings, which is a multinational company based in, is a Chilean multinational company which is breeding strawberries in Mexico. We are funding member of the International New Variety Network
that was mentioned by Walter. And I will tell you about our breeding stations in another slides, which is another very important point. These are some trademarks that we own that are associated to different varieties. Mainly we are talking about club projects in this case. And here you have also some numbers with respect to the plant breeder rights that we have filed in Europe and also in the world. Of course, in the world, the numbers are much higher because also if we take into account the strawberries, you multiply the number of times the same variety is protected in many countries, you come up with these numbers. So when we breed, we start the breeding at 0 meters above the sea level, and you see the blue, let's say, triangle. And then if we find something interesting, we test it at 200 meters above the sea level, which is the location just south to Bolzano, the red triangle. And then we test also at 500 meters above the sea level, which is the green triangle. So in this way, we can see whether the variety has, let's say, homogeneous and consistent characteristics. And sometimes it does. There are varieties that are coloring well, I would say, irrespective of the growing area, but the majority of the cases, of course, at 200 meters and 500 meters, the coloration is much, much better. So this is something I will not, I will skip it. I will just focus on this slide. This is to say that to breed a new variety, normally we take 20 years. So 20 years is from the cross of that specific hybrid to the commercialization. Now we are trying to shorten the process, kind of overlapping each stages, which is something difficult. And especially we try to involve third parties, as you can see in the blue, let's say, bar, as soon as possible. So it means that whereas in the past the strategy was to get a new variety and to say, hello, I have a new variety, and then to try to push the variety, after even having filed the PBR, the plant breeder rights, now the strategy is to involve companies, different stakeholders, from nurseries to very important fruit growing companies and marketers, to try to get their feedbacks during the breeding process. And once we have reasonable, let's say, certainties that what we have is good, then we protect the varieties, and maybe we start already a project with one of these testers. This is, I think, is a very important switch if compared to what was done previously. So we try to be more market-oriented than product-oriented. So yeah, these are the challenges, is to shorten the process and to have the market feedback as soon as possible. So this is another important point I want to make, is about how we, let's say, breed, how we select our clones. So here you have some images that represent, I don't know, a clone of Gala or Fuji, whatever variety. So we select in our field buds from the most colored branches. Then we take, of course, the scions and the budwood, and we graft in our rootstocks. And then we get plants with a higher percentage of, let's say, fruit that are homogeneous in terms of size and fruit. So by doing this process, by reiterating this process, at the end you get clones that are quite stable with a high percentage of fruit of the same size, same shape, and same color. And this is what we do. We reiterate the process, and when we have released, let's say, our new Gala and Fuji clones that are marketed with these trademarks, let's say we always apply this process. It is worth mentioning
that this process works very, very good for galas, because we can see where, let's say, the fruit, we can see the branches in which fruit are more colored at the end of July, beginning of August, and then we collect the budwood. With Fuji, it is not possible because Fujis are harvested in Italy in October. It is possible if we make a winter graft. So if we wait and we make a graft in winter time, table graft or whatever techniques you are familiar to. So when we deliver also budwood to our shareholders and also to our licensee, we always deliver budwoods that are selected from these, let's say, branches. This is very important because we want to convey this concept with these trademarks. So the concept that we try every year to reiterate this process and to guarantee the maximum and the highest quality of our budwood. So now let's jump to the final, let's say, part of my presentation, which really connects with some of the topics that were covered by other speakers. How can we develop a new variety in this context? This is a real pictures that I took in the United States. I don't remember the name of the supermarket, but it was one of the supermarket that was really offering a wide varieties, a wide number of apple varieties, which is not often the case. There are certain supermarkets, especially in Europe, that maybe say, I want to have 5 varieties, that's it. So how can we introduce a variety? So first of all, there are, let's say, steps that we need to go through, and these are, this is like a process, so we have to make internal evaluation to understand within CAV whether for us it makes sense to continue evaluate a given new selections. Then we want to involve third parties. At the initial stage, and this is step 2, I'm talking about public institutions. Then, third step, we try to involve private companies, which are quite often opinion leaders or very, very important fruit marketers. Step 4, we develop the varieties. Already in step 3, we try to understand which is the business model that can be applied to that specific variety. If we are in an extra-European country, the process is exactly the same, but is more complex because we need to comply with the quarantine. Quite often, most of the countries outside Europe cannot allow any company, any European company, to simply import budwood or plant material. You need to comply with a quarantine process that in some countries is getting very, very difficult to fulfill, to complete. There are also probably political factors, and there is also maybe some protectionism from certain countries, but to give you an idea, the quarantine process can last from 2 years till to 4 or 5 years, and sometimes after 4 years they say you, unfortunately we could not really clean your plant material, you have to start from scratch. And maybe you have already filed the PBR, the plant breeder rights in Europe, the time is going on, and let's say you are not happy. This is the conclusion of this story. So this is another quite academic slide, just to say that what goes from the nursery to the retailers should be considered as something like a process in which all the stakeholders are providing services, because what is really important is to respond to the customers. This is in theory, because in the reality we know that retailers, they do have a strong bargaining power, and in fact they can really decide which variety goes to the market and which not. So again, how can we succeed in placing a new variety in this context? The goal should be to create, let's say, a project, the so-called club projects that are the most, let's say, effective one to be successful, that enables to coordinate the entire supply chain. So in this case, you have CIV in the slide that is like coordinating the activities of the producers, of the marketers, and sometimes even we are starting to collaborate with the retailers.
This is easier in the strawberry sector because it's an annual crop, more difficult in the apples, but let's say we are starting to discuss also potential projects with the retailers. In this way, we can plan the planting surface, we can control the offer, we can keep the price high, we can guarantee higher returns to the companies and the stakeholders that are involved in the project. We can limit, let's say, control the illegal propagation, because if you're not part of this system, you shouldn't propagate the plants. So, and these are the advantages, let's say, of creating this project. So we try to evaluate the varieties to understand if a new variety is worth. We try really to involve all the stakeholders of the supply chain, from the nurseries till the retailers. Of course, the opinions of the final consumers, of the retailers and of the fruit marketers are very, very important. But of course, if a variety is not producing at least 50 tons per hectare, it doesn't worth, unless we can sell at very, very high price. But in general terms, we really want to have feedbacks from everybody, even from the nursery. The variety should be also easy to be propagated. If it is a nightmare, I repeat, unless it's something amazing, the blue apple maybe is not worth. So there are, now I'm coming to the last slides to show you different business models that we apply. This is the very traditional business model, the so-called open release, which is very, very good for mutants, so for clones, and is very, very good also for hybrids that are not so, let's say, that are not bringing differentiating characteristics. So in this case, we have a PBR license, so it means that CAV is licensing the plant breeder rights to a given nursery in a given territory to perform the activity of propagating and commercializing the plants of that licensed varieties. Plants are then sold to the producers, and that's it. So there is no control of any kind upon the commercialization of the fruit that the producers are carrying out. The club system, there are actually two main models that can be implemented to create a club system. Club system, first of all, is very, very good for new hybrids, for varieties that are different in terms of aesthetic characteristics, or they have something that really makes them stand out with respect to the variety existing in the market at that moment. So in this case, we have a combination of different, let's say, licenses, and in this case, it is almost mandatory to have a trademark. Trademark can be name or can be even a figurative mark like a logo. And so in this case, we have a PBR license that is granted to a nursery. The nursery is selling plants not to everybody, only to certain growers that can be associated to certain cooperatives or to certain, let's say, association of growers that were contracted by the fruit marketer. In this case, the fruit marketer has also a trademark license to use the trademark that is associated to that variety with CAV. Of course, this is a strong simplification. If you want to do that, you really need to speak with a lawyer, because there are certain implications like antitrust rules, etc., that should be taken into consideration very carefully. So in the first strategy, from a CAV perspective, we want to maximize the royalty from selling as many plants as we can, because the more the plants, the higher the royalties on the plants. In this second case, in a club system, from a CAV perspective, we would like to maximize the royalties on the fruit sales, so on the trademarks. This is another model in which the fruit marketers is licensed both the PBR and the trademark license,
And then is the fruit marketers that is subcontracting or sublicensing certain rights, and is the fruit marketer that is managing all the relationship with the nurseries and with the producers. This is another possibility. And by the way, disclaimer, I'm not a lawyer, but I can tell you that in general terms, this is easier to implement. But anyhow, it really depends on the situation, on the country, on the stakeholders, on the variety, on many, many factors. So, yeah, I'm perfect. I am done. These are examples of club projects. Red Pop, I think, is a very important new project that, by the way, we have finalized with FOG, the biggest European Italian apple producer, which accounts for 12,000 hectares, if correct me if I'm wrong, Walter, yeah. And this is an example of a strong, let's say, coordinated project. Then we have, again with FOG, we have also other licensees of Modi. Modi was one of the first attempts of CIV to develop a club system, and thanks to Modi, we really learned a lot. We really understood how to manage this project. And then we have a niche club project with a Slovakian company. So this is a tailor-made project done for Slovakian people. Last slide, just to mention that CIV is cooperating in Greece with respect to certain varieties that you can even see in the poster there, by the way, with green, and we are happy to continue this, let's say, cooperation in your country. Thank you very much. Απίστευτη πληροφορία, απίστευτη δουλειά. Κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η έρευνα θα ασχολείται με αυτό που λέει marketing και market driven. Σημαίνει τι, ότι όλοι αυτοί οι ερευνητές παλαιότερα προσπαθούσαν να βγάλουν κάτι που είχαν στο δικό τους μυαλό. Σήμερα όμως η έρευνα, επειδή κοστίζει πολλά χρήματα, κατευθύνεται από κάπου. Από πού? Από την ιδέα να φτάσουμε στον τελικό καταναλωτή. Και οι ερευνητές που μέχρι τώρα είχαν τα PhD και σκεφτόταν με cultivars και οτιδήποτε τέτοιο, είπαν ότι θα παράξουν αξία. Και αυτή η αξία έπρεπε να κατοχυρωθεί. Και αρχίζουν τώρα και μιλάνε για trademarks. Τα οποία trademarks, τα εμπορικά σήματα, δημιουργούν licenses, δηλαδή άδειες. Και μετά από τις άδειες δημιουργούν αξίες χρημάτων, δηλαδή τα royalties. Αρχίζει να γίνεται λίγο πιο διαφορετικό το παιχνίδι από ό,τι νομίζαμε. Και τα ξέρουμε όλα αυτά γιατί είμαστε στο συνέδριο αυτό, 2 χρόνια μετά. Όχι γιατί κανείς δεν τα έχει ακούσει ή δεν τα έχει διαβάσει, αλλά γιατί τώρα παρουσιάζονται ως πραγματικότητα που υπάρχουν. Θυμηθείτε τι είπε ο πρώτος ομιλητής. Ο Βάλτερ είπε είναι 68 clubs σε όλο τον κόσμο, τα οποία προσπαθούν να κάνουν τι? Να διαφοροποιήσουν και να προστατεύσουν την αξία την οποία πιστεύουν. Οπότε, ο επόμενος ομιλητής, είδαμε, οι 2 ομιλητές είναι από την Ιταλία. Για ποιο λόγο? Γιατί η Ιταλία παίζει τρομακτικό ρόλο πάνω στο θέμα αυτό και το impact που έχει, δηλαδή η επίδρασή της, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε να δούμε ένα ελληνικό φυτόριο, το οποίο θα μας παρουσιάσει ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με ό,τι συζητάμε. Δηλαδή με τις ποικιλίες που έχουν νέο καθεστώς δικαιωμάτων, δηλαδή royalties. Και αυτό θα μας το παρουσιάσει ο Άρης ο Κωνσταντινίδης, που είναι ο Διευθυντής Πωλήσεων της Βίτρο Ελλάς και ένας πολύ καλός αθλητής σε CrossFit. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πέρασαν αρκετά χρόνια, 2 χρόνια τώρα, ήμασταν κλεισμένοι μέσα, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, να έρθουμε σε επαφή. Ευχαριστώ λοιπόν τους διοργανωτές για αυτή την ωραία πρόσκληση και ελπίζω να πούμε κάποια πραγματάκια, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι σήμερα. Είμαι λοιπόν ο Άρης Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Πωλήσεων της Βίτρο Ελλάς. Μια εταιρεία η οποία είναι στο χώρο 30 χρόνια.
Δραστηριοποιείται λοιπόν στην παραγωγή έρευνα φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Διακινεί λοιπόν άριστης ποιότητας. Έχει ένα εργαστήριο ιστοκαλλιέργειας όπου εκεί μέσα παράγονται τα περισσότερα υποκείμενα που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Παρόλο που η εταιρεία είναι 30 χρόνων, παραμένει ακόμα καινοτόμα με νέες τεχνολογίες και νέα προϊόντα. Για την επίτευξη λοιπόν της αποστολής μας χρησιμοποιεί, όπως σας είπα, νέες τεχνολογίες που έχει κύριο λόγο τις τεχνικές της ιστοκαλλιέργειας. Συνεργαζόμαστε με με όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και με ξένα πανεπιστήμια, κυρίως της Ιταλίας. Έχουμε μια συνεργασία περίπου 15 χρόνων με το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Όταν ο Μάρκο ήταν τότε εκεί, στο Πανεπιστήμιο, είμαστε παλιοί γνωστοί και φίλοι. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τι πετυχαίνουμε? Πετυχαίνουμε να έχουμε γενετική ομοιομορφία, να έχουμε ένα προϊόν το οποίο θα είναι ίδιο. Να μπορούμε να παράξουμε σε εμπορική κλίμακα πλέον. Μέχρι τώρα βλέπαμε το κομμάτι της έρευνας, τώρα μιλάμε για μια εμπορική εταιρεία. Άρα θέλουμε να μπορούμε να έχουμε προϊόντα τα οποία είναι ομοιόμορφα. Προφανώς να έχουμε απουσία παθογόνων και ασθενειών και να υπάρχει και ομοιομορφία. Το όραμα είναι λοιπόν, ήταν από την αρχή, όταν 4 άνθρωποι φτιάξαν αυτήν την εταιρεία, 4 γεωπόνοι, ήταν η εταιρεία να είναι ο leader της αγοράς. Νομίζω ότι μετά από 30 χρόνια στο χώρο, πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει. Να παράγει υψηλής ποιότητας πολλαπλασιαστικό υλικό, να πρωτοπορεί με καινοτόμες τεχνικές αλλά και προϊόντα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν συνεργαζόμαστε με όλα αυτά τα ιδρύματα, με πανεπιστήμια όπως σας είπα, το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, με ιδρύματα που έχουν, με breeders που έχουν νέες ποικιλίες. Να έχουμε λοιπόν διεθνή παρουσία και προφανώς να πορευόμαστε με ηθικούς κανόνες. Η εταιρεία λοιπόν παράγει ποιοτικά προϊόντα, αλλά πρέπει και να το πιστοποιεί αυτό. Άρα ακολουθεί, νομίζω ότι ήμασταν στο κλάδο μας οι πρώτοι που ακολουθήσαμε τα συστήματα, το σύστημα ISO 9001-2015, αλλά και το Global Gap. Είναι εργαλεία που μας βοηθούν στην παρουσία μας στο εξωτερικό, στη διεθνή μας παρουσία. Μας ζητείται από σχεδόν από όλους τους πελάτες μας. Πρέπει να είμαστε λοιπόν καινοτόμοι. Νομίζω ναι. Τι κάνουμε για να είμαστε καινοτόμοι? Προσπαθούμε να έχουμε νέα προϊόντα. Νέες ποικιλίες αμπέλου. Η Βίτρο λοιπόν το 30% και παραπάνω ίσως είναι φυτά εμβολιασμένα αμπέλου. Νέες ποικιλίες οποροφόρων δέντρων. Νέα υποκείμενα. Νέες ποικιλίες ακτινιδιάς. Το ακτινίδιο είναι ένα μεγάλο προϊόν που τα τελευταία χρόνια έχει τρομερή ζήτηση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με νέες ποικιλίες, κίτρινες ποικιλίες, κόκκινες ποικιλίες. Ξέραμε το ακτινίδιο ότι είναι πράσινο μόνο. Θα δούμε τα επόμενα χρόνια και άλλα πράγματα. Προφανώς νέα σχήματα διαμόρφωσης και προσπαθούμε να εντάξουμε και νέα προϊόντα όπως είναι τα μικροεμβολιασμένα φυτά. Να μπορούμε λοιπόν να αυξήσουμε την εποχή φύτευσης, γιατί ο παραγωγός, το πρόβλημά του είναι ότι καλείται μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, συνήθως το χειμώνα, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, να φυτεύσει, να κάνει τις καινούργιες του τις νέες φυτεύσεις. Ο καιρός πάντα δεν μας βοηθάει, άρα τι μπορούμε να κάνουμε? Να παρουσιάσουμε ένα νέο προϊόν το οποίο μπορεί να φυτευτεί σχεδόν όλο τον χρόνο, αν εξαιρέσουμε τους πολύ ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Η θέση που έχει στην αγορά η εταιρεία είναι αρκετά σημαντική και στον αμπελουργικό κλάδο και στον κλάδο των οποροφόρων, αλλά και στον κλάδο των ακτινιδίων. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το να λέμε τα νούμερα
δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος. Πού είμαστε τώρα, μιλοκαλλιέργεια? Τι ισχύει στην Ελλάδα? Παλιές ποικιλίες. Η πρώτη ομιλητής, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε για πολλές ποικιλίες στην Πολωνία. Δυστυχώς και στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν και πολλές και παλιές ποικιλίες. Υπάρχουν πολλές παράνομες ποικιλίες. Επειδή μιλάμε για έρευνα, royalties, εγώ στην Βίτρο είμαι 20 χρόνια. Όταν νέος γεωπόνος στο ξεκίνημά μου άκουσα πρώτη φορά τη λέξη royalties και εγώ δεν ήξερα τι είναι. Όλοι δεν ξέραν. Δυστυχώς θλίβομαι που λέω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι στο χώρο που λένε royalties, τι είναι αυτό? Διακινούνται λοιπόν ποικιλίες στην αγορά χωρίς να ξέρουμε τι είναι. Έλα μωρέ, αυτό είναι. Τελικά παίρνει κάτι ο παραγωγός, το θύμα εν τέλει είναι ο παραγωγός. Παίρνει μια ποικιλία την οποία την έχει πάρει χωρίς παραστατικό, χωρίς φυτογειονομικό διαβατήριο, χωρίς τίποτα και μετά από μερικά χρόνια βλέπει ότι άλλο ζήτησε, άλλο πήρε. Έλλειψη λοιπόν φυτογειονομικών διαβατηρίων, χωρίς παραστατικά, διακίνηση και τα σχήματα διαμόρφωσης. Βλέπετε πάνω, ακόμα υπάρχουν τέτοια δέντρα. Αυτό είναι φυρίκι, είναι πάνω από 100 χρόνων. Βέβαια είναι ένα φυρίκι, συμμετέχουμε, παρεμπιπτόντως η Βίτρο συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Έχει στο πορτφόλιό της πάνω από 50 ερευνητικά προγράμματα με διεθνή Ινστιτούτα και πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Προσπαθούμε να κάνουμε μια δουλειά να βρούμε έναν κλόνο στο φυρίκι του πηλίου. Έπρεπε λοιπόν να ανεβούμε πάνω στο πήλιο και να πάρουμε οφθαλμούς από αυτές τις παλιές φυρικές. Πολύ δύσκολο. Νόμιζα ότι ήταν εύκολο, τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε μέσα από την έρευνα και εμείς μαζί με τους δημόσιους φορείς να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Είμαστε στα σκαριά, όχι για μήλο, αλλά για μια νέα ποικιλία αμυγδαλιάς, την οποία την βρήκαμε, την παρακολουθούμε τα τελευταία 12 χρόνια και έχουμε κάνει αίτηση στο ΣΕΠΒΟ για να μπει και αυτή στο καθεστώς των δικαιωμάτων και προσπαθούμε λοιπόν να βλέπουμε τι μας ζητάει η αγορά και να μπορούμε να της το δώσουμε. Άρα λοιπόν από τα παλιά σχήματα πάμε σε νέα σχήματα. Πυκνές φυτεύσεις. Ο στόχος είναι να μπούμε γρήγορα στην παραγωγή. Μιλάμε για μια επένδυση του παραγωγού η οποία είναι πολύ μεγάλης αξίας. Άρα ο στόχος πρέπει να είναι να μπει γρήγορα στην παραγωγή, να κάνει απόσβεση νωρίς. Συνεπώς η πρόταση είναι απλή, νέες ποικιλίες και νέα συστήματα διαμόρφωσης. Όταν λοιπόν πριν από 15 περίπου χρόνια γινόταν μια άναρχη φύτευση ποικιλιών στην Ελλάδα, δυστυχώς νομίζω ακόμα και τώρα γίνεται, είχα τότε τη χαρά να αρχίσω να ψάχνω για νέες ποικιλίες και να αρχίσει η εταιρεία να ψάχνει να μπει σε αυτό το σύστημα των ποικιλιών που είναι υπό το καθεστώς των royalties. Υπήρχε μια άλλη ποικιλία που είναι ίσως το μεγαλύτερο κλαμπ στον κόσμο, ή από τα μεγαλύτερα τέλος πάντων, η Pink Lady, η οποία διακινούνταν στην Ελλάδα, προφανώς παράνομα, και προσπαθούσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Δεν έγινε κάτι. Βρήκαμε μια παρόμοια ποικιλία από την Ιταλία, η οποία λέγεται For Lady. Είναι διασταύρωση δύο ποικιλιών, της Forum και της Lady Williams. Έχει γίνει στο Forlì. Ο συνεργάτης μας εκεί στην Ιταλία είναι το CRPV. Είναι ένα consortium, ένα κέντρο έρευνας που έχει να κάνει με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Και ήταν η πρώτη ουσιαστικά ποικιλία που φέραμε πατενταρισμένη στην Ελλάδα. Μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα. Είναι αυτογόνιμη ποικιλία. Έχεις ένα ευχάριστο πρόβλημα ότι πρέπει να αραιώσεις. Έχει πολύ καλή συντήρηση στο ψυγείο. Το χρώμα της είναι εξαιρετικό. Μοιάζει με την Pink Lady, έχει καλύτερο χρώμα. Δεν είναι κλαμπ. Έχει πραγματικά ευχάριστη ισορροπία μεταξύ ζαχάρων και οξέων.
Είναι μια μεσαία ζωηρότητας ποικιλία, άρα την εμβολιάζουμε σε μη 9 ή παγιάμ 2. Έχει ευαισθησίες, δεν μπορεί να είναι όλα καλά. Είναι ευαίσθητη ποικιλία σε κάποιες ασθένειες λαιμού και στο βακτηριακό κάψιμο. Με συγκεκριμένες τεχνικές και σε συγκεκριμένες περιοχές, δεν είναι ποικιλία που μπορεί να μπει παντού. Μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Δεν παρουσιάζει το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας, άρα ο παραγωγός ξέρει ότι μπορεί να έχει σταθερή, υψηλή παραγωγή κάθε χρόνο. Η Gold Chief, Gold Pink είναι μία Golden, είναι διασταύρωση Golden με Star Crimson ουσιαστικά. Είναι ποικιλία του Ιταλικού φυτορίου του Ζάνζι, που οριμάζει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι μεσαίας και αυτή η ζωηρότητα, είναι πολύ καλός επικονιαστής. Είναι ένα πανέμορφο μήλο, έχει πολύ καλή συντήρηση στο ψυγείο. Παρ' όλα αυτά, η παραγωγή δεν την προτιμούν πάρα πολύ, γιατί λόγω του επιχρώματος από την πλευρά του ήλιου, αυτό το ροζ που βλέπετε, όσο σε πιο ψηλά υψόμετρα ανεβεί, τόσο πιο μεγάλο είναι αυτό το επίχρωμα. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ όμορφο μήλο με πολύ καλή συντήρηση στο ψυγείο. Όπως είδαμε, η ομάδα της Golden είναι η νούμερο 1 ομάδα σε όλο τον κόσμο. Αυτή έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ένα μασουράτο Golden. Τοποθετείται ουσιαστικά στον ανταγωνισμό, στο κάδρο, σε διαφορετική θέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να της δίνει λοιπόν ένα ξεχωριστό όνομα, θα μπορούσαμε να πούμε και brand. Το 2015 λοιπόν είχαμε αυτή την ευχάριστη συνάντηση με τον Jürgen Braun και τον Thomas Braun, είναι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας Κίκου. Χρήστο, τότε είχα 30 κιλά παραπάνω. Λοιπόν, τότε λοιπόν κάναμε την πρώτη μας συνάντηση και είχαμε τη χαρά να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Κίκου στην Ιταλία, με νέες ποικιλίες που παρουσιάζαν τότε εκεί και είχαμε τη χαρά να τις παρουσιάσουμε και εμείς στην Ελλάδα. Από τότε λοιπόν ως τώρα έχουμε παρουσιάσει τη σειρά King. Η πρώτη χρονολογικά, δεν είναι η πρώτη χρονολογικά, είναι η πρώτη που είχαμε πάρει σαν εταιρεία. Πρώτα είχαμε πάρει την King Croat. Μία Red Delicious λοιπόν, η οποία βγήκε στο Νότιο Τυρόλο. Έχει προέλθει από μετάλλαξη της Χάπκε, πιο παλιάς ποικιλίας. Οριμάζει, ανάλογα βέβαια με την περιοχή, περίπου 15 με 30 Αυγούστου, ανάλογα με το που είμαστε. Συγκομίζεται ουσιαστικά λίγο πριν από τις πιο γνωστές σε εμάς Scarlet Spur και Super Chief. Το χρώμα της είναι εξαιρετικό. Όσο ανεβαίνουμε βέβαια σε πιο ψηλά υψόμετρα γίνεται σκούρο κόκκινο. Είναι ένα πολύ νόστιμο μήλο. Δεν ξέρω πόσο αντικειμενικός μπορεί να είμαι, αλλά πραγματικά για μένα είναι από τις πιο νόστιμες Red Delicious που έχω δοκιμάσει ποτέ. Και πιστέψτε με, έχω δοκιμάσει αρκετές. Είναι μια semi-spore ποικιλία, άρα τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι ο παραγωγός μπορεί να την καλλιεργήσει εύκολα. Αναφέρθηκα προηγουμένως στη Scarlet Spur και στην Super Chief. Πιο spur, πιο κλασικές ποικιλίες, πιο compact ποικιλίες. Άρα θέλαν πιο ζωηρά υποκείμενα για να μπορέσει ο παραγωγός να τις αναπτύξει. Αυτή εδώ λοιπόν είναι μια ποικιλία η οποία μεγαλώνει εύκολα. Ο παραγωγός θα την μεγαλώσει πολύ γρήγορα και θα μπει πολύ γρήγορα στην παραγωγή. Είναι σημαντικό, όπως βέβαια σημαντικό είναι και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που αναφέρα και πιο πριν. Υποκείμενο εννοείται μη 9. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη βάλουμε σε πιο ζωηρό υποκείμενο, πραγματικά κανένας. Εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε κύπελα όπως σας έδειξα πριν, που πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνουμε σε αυτό το mood. Επικοινωνιαστές, Golden, Gala, Grind Smith. Το μήλο, λέμε, φαίνεται κόκκινο όταν το μαζέψουμε. Στο δέντρο πάνω όλα είναι κόκκινα. Όταν το μαζέψεις όμως φαίνεται πόσο κόκκινο είναι. Μπαίνει, όπως βλέπετε, και πολύ γρήγορα όλες αυτές οι ποικιλίες. Προσπαθώ να συνδυάσω λίγο και τις νέες ποικιλίες με τα νέα σχήματα
Η πρόταση λοιπόν είναι νέες ποικιλίες, ελεγμένες ποικιλίες, ποικιλίες που τις έχουμε δοκιμάσει και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, αλλά με νέες προτάσεις, με σχήματα πυκνά, όπου από το πρώτο χρόνο παίρνεις μικρά δείγματα, στο δεύτερο χρόνο, όπως είναι η φωτογραφία, έχεις μια μικρή καλή παραγωγή, στον τρίτο χρόνο έχεις κάνει απόσβεση. 3 λεπτά. Μάλιστα. Τελειώνω. Λοιπόν, την γκαλά. Μια γκαλά η οποία προήλθε και αυτή από μετάλλαξη, ζωηρή ποικιλία. Γι' αυτό το λόγο κιόλας προτείνεται, μπορεί εύκολα να πάει για επαναφύτευση. Ξέρουμε πολλοί έχουμε μια παλιά ποικιλία, θέλουμε να τη βγάλουμε. Τι θα κάνουμε, το χωράφι είναι κουρασμένο. Είναι μια ποικιλία η οποία απόλυτα μπορεί να μπει σε παλιό κτήμα που είχε μήλα και να ανταπεξέλθει εξαιρετικά. Προτινόμενες αποστάσεις 4x1 μέχρι και 3,5x0,80. Επειδή έχει πολύ καλό χρώμα ένα χέρι, μαζεύουμε μια και έξω και τελειώσαμε. Παίρνει εξαιρετικά καλό χρώμα πολύ νωρίς. Σε διάφορες περιοχές, στην περιοχή της Αγιάς, ας πούμε, έχει φτάσει να συγκομιστεί και 25 Ιουλίου. Αυτό καταλαβαίνω ότι παίζει από χρονιά σε χρονιά. Έχει να κάνει με το υψόμετρο. Αναφέρθηκα στην περιοχή της Αγιάς, γιατί μιλάμε για χαμηλά υψόμετρα. Δεν αναφέρομαι για πιο ψηλά. Έχει εξαιρετικό άρωμα, εξαιρετικό χρώμα. Προφανώς είναι ένα μήλο, το πρώτο της αγοράς, που ανοίγει την αγορά και πετυχαίνει πολύ καλές τιμές. Αυτή η φωτογραφία την έβαλα γιατί όταν πήγα εκεί στην Κίκου υπήρχαν πολλές ποικιλίες, όπου όλες είναι γκαλά. Μια χαρά. Η King γκαλά είναι στο πάνω ράφι η μεσαία. Μικρές λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα γκαλά που είναι πολύ καλά χρωματισμένο. Είναι από τα πιο μεγαλόκαρπα γκαλά που μας ενδιαφέρει, γιατί επειδή είναι και ποικιλία η οποία μας δίνει πολύ μεγάλη παραγωγή, πολλές φορές έχουμε πρόβλημα με το μέγεθος του καρπού. Άρα έχουμε ένα μεγαλόκαρπο γκαλά και ένα αντικειμενικά πολύ καλό χρώμα σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Στην Ελλάδα πιο κόκκινη από την Ιταλία. Καλύτερο κλίμα, νομίζω πάει πάρα πολύ καλά. Η King Fuji, ένα καινούριο Fuji που μας μπερδεύει, μας δημιουργεί σύγχυση. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω πως όχι. Είχαμε μάθει πριν από 20 χρόνια, μιλούσαμε για τα πρώτα Fuji, Ναγκάφου 12, Ναγκάφου 6, ήταν το πρώτο το Kiko 8, που ήταν με λιγότερο χρωματισμό. Παρ' όλα αυτά, ξέραμε όλοι ότι είναι ένα πολύ νόστιμο μήλο. Ήταν αυτό που έλεγα εγώ τότε, ότι για να το επιλέξεις αυτό το μήλο πρέπει να κλείσεις τα μάτια για να το φας. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο μήλο. Μπορεί να ακούγεται λίγο υποκειμενικό, αλλά οκ. Okay. Η King Fuji λοιπόν προήλθε από την Kiko 8. Είναι μετάλλαξη. Όταν είδα το δέντρο ότι έβλεπα ένα Kiko 8 και ένα κλαδί να είναι κόκκινο ένα μήνα και πριν από την κανονική ποικιλία, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Πρόκειται λοιπόν για μια πραγματικά κόκκινη ποικιλία. Αυτό είναι το χρώμα, δεν είναι... Το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά της Fuji, είναι πολύ γλυκιά, είναι τραγανή. Στο ψυγείο μπορεί να μείνει όσο κρατάει μια Fuji, σχεδόν ένα χρόνο. Είναι σπουρ ποικιλία όμως. Ό,τι ξέραμε για Fuji μέχρι τώρα το ξεχνάμε. Ένα λεπτό. Ό,τι ξέραμε λοιπόν για σπουρ ποικιλία, για Fuji το ξεχνάμε. Σπουρ ποικιλία, όταν την πρωτοείδα, νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Λέω δεν γίνεται. Fuji και σπουρ δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά γίνεται. Το έχουμε δει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια. Κάποιοι λένε μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι Fuji, κι όμως είναι. Υπάρχουν πολλά κτήματα που μπορείτε να δείτε. Παραγωγή κάθε χρόνο. Επειδή είναι λοιπόν σπουρ ποικιλία, δεν παραίνει αυτοφορία και μπαίνει από την πρώτη χρονιά κιόλας στην παραγωγή. Για την Fubrax δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, την ξέρουμε όλοι. Η πιο ρηγωτή και η πιο διάσημη Fuji στον κόσμο. Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, πολύ ζουμερή ποικιλία. Σχήματα τα είδαμε και πριν λίγο σιγά σιγά. Πλέον έχουμε μπει ευτυχώς σε πυκνά σχήματα, αντιχαλαζικά που μας βοηθούν για την προστασία και από το χαλάζι, αλλά και από έχουμε πολύ ήλιο στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ.
Άρα καλυπτόμαστε και μας βοηθάει λοιπόν και για τα ηλιοκαύματα. Μπαίνουμε γρήγορα λοιπόν στην παραγωγή. Γρήγορα. Εδώ είναι μια Red Delicious στην περιοχή των Πύργων στους 60 πόντους. Νέες συνεργασίες λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με όλους αυτούς. Brand, Kiku, King Fuji, King Gala και ακτινίδια. Ευχαριστώ. Έχουν πολλά να πούνε, δεν μπορούν να κρατηθούν και ο Βάλτερ και ο Μάρκο και ο Άρης. Γιατί δουλεύουν πάρα πολύ. Είδαμε πόσα πολλά νέα υποκείμενα, πόσες νέες ποικιλίες παίζουν και θέλουν να μας τα εκφράσουν. Οπότε σε λίγο θα τους κάνετε τις ερωτήσεις που θέλατε. Να πούμε λίγο το χαιρετισμό ενός ανθρώπου από την αγορά που είναι για το session αυτό. Έλα λίγο Φώτη. Και ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Και μετά με διάλειμμα, έτσι. Συνεχίζουμε με τις παρεμβάσεις, τις γραπτές που μας ήρθαν από το Διεθνή Κλάδο. Είδαμε ότι σε αυτή την ενότητα μονοπόλησαν οι Ιταλοί. Είχαμε βέβαια και μια πολύ αξιόλογη παρέμβαση από τον ελληνικό κλάδο, τον κύριο Κωνσταντινίδη. Ωστόσο, και οι δύο γραπτές παρεμβάσεις που θα σας διαβάσουμε είναι μικρές, προέρχονται από την Ιταλία για προφανείς λόγους, το είπε και ο κύριος Κατσάνος πριν. Οι Ιταλοί έχουν μια τρομακτική επίδραση στο ζήτημα των νέων ποικιλιών. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη παρέμβαση που μας μιλήσει για ποικιλίες και τη θέση τους στην αγορά. Είναι του κυρίου Βάλτερ Πάρντατσερ, είναι διευθύνων σύμβουλος της Vogue, της μεγαλύτερης ιταλικής κοινοπραξίας Μήλων. Μας λέει λοιπόν ο κύριος Πάρντατσερ μια πλούσια και περιεκτική συλλογή που μπορεί να καλύψει διαφορετικές ανάγκες για 12 μήνες το χρόνο, αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και την καλύτερη διαχείριση των πωλήσεων και των τιμών. Στόχος μας είναι να παράγουμε μήλα κορυφαίας ποιότητας που μπορούν να εισέλθουν στην αγορά σε ακριβή εμπορικά παράθυρα. Αυτή η αρθρωμένη και ισορροπημένη προσφορά είναι μια ευκαιρία για τους πελάτες μας, προσφέροντάς τους το σωστό μήλο ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε αγορά. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 3 νέα μήλα ιδανικά για το δεύτερο μισό της σεζόν ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της Fruit Logistica. Μιλάμε για τα Cosmic Crisp, Red Pop και Giga. Είναι απαραίτητο να διαφοροποιούνται τα μήλα και να περιγράφονται τα χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας, ακόμη και στο σημείο της πώλησης. Διαθέτουμε μήλα σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο τρόπο ζωής, που υποστηρίζονται από ισχυρές επωνυμίες, οι οποίες μπορούν να θυμίσουν αμέσως τις ιδιαιτερότητες κάθε προϊόντος και τις αξίες του κοινού που στοχεύουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Πάρντατσερ. Θα σας διαβάσουμε και τη δεύτερη. Το θεωρήσαμε απαραίτητο να βάλουμε 2 τοποθετήσεις εδώ, γιατί παρότι προέρχονται από 2 διαφορετικούς οργανισμούς, ο δεύτερος είναι η VIP, θα δείτε ότι το νόημά τους είναι το ίδιο, μιλάνε για το ίδιο πράγμα και νομίζουμε ότι αυτό είναι σημαντικό για να δείτε δηλαδή οι άνθρωποι όταν μιλάνε για τα συγκεκριμένα ζητήματα πώς σκέφτονται στην Ιταλία. Ο Φάμπιο Ζανέσκο λοιπόν, διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ μιας άλλης ιταλικής κοινοπραξίας σημαντικής και αυτής, της VIP, μας αναφέρει: ο δρόμος των μήλων προς μια 12μηνη ευρωπαϊκή σεζόν στρώνεται από την ευρεία κατηγοριοποίηση του προϊόντος. Πιστεύω πως αυτό θα είναι ένα από τα ζητήματα κλειδιά της βιομηχανίας μας, καθώς η ποικιλιακή καινοτομία φέρνει πολλά νέα μήλα στην αγορά και μέσα σε αυτόν τον πολλαπλασιασμό των επιλογών, οι επαγγελματίες στην παραγωγή και τη λιανική αγορά επιφορτίζονται με το καθήκον να βρουν μια βιώσιμη επιλογή. Αγοραστές και καταναλωτές αντικρίζουν έναν μεγάλο αριθμό εναλλακτικών να γεμίζει τα ράφια της μαναβικής, αλλά μόνο μια έξυπνη κατηγοριοποίηση θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός σετ απλού και εύκολου στην πρόσληψή του από τους καταναλωτές. Ο αριθμός των ανταγωνιστικών project είναι έντονος και πολλοί είναι που επικεντρώνουν στο δεύτερο μισό της ευρωπαϊκής σεζόν του Μήλου, ώστε να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα μιας ικανοποιητικής γκάμας προϊόντων και μια ομαλή μετάβαση στη νέα σοδιά. Ποια μήλα είναι τα κατάλληλα για κάθε στιγμή του χρόνου, πώς θα λειτουργήσει η αλλαγή από το τοπικό στο περιφερειακό και μετέπειτα στο εθνικό και υπηρετικό προϊόν, εννοεί στο προϊόν που προέρχεται από όλη την έκταση της Υπήρου. Σε ποιες κόγχες της αγοράς πρέπει να στραφεί η προσοχή μας και σε ποιες όχι, οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα επανακαθορίσουν την εμπορική γεωγραφία του Μήλου στο μέλλον. Περνάμε τώρα στις ερωτήσεις, οι οποίες θα γίνουν προφανώς προς τους ομιλητές της ενότητας και θα ήθελα να παρακαλέσω και τους ομιλητές της ενότητας αν έχουν να σχολιάσουν κάτι πάνω σε αυτές
δύο διαφάνειες που ακούσαμε, αν θα ήθελαν να πούνε κάτι πάνω σε αυτά. Ναι, μισό λεπτό να έρθει το μικρόφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις δύο κυρίες που κάνουν τη μετάφραση. Κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά και κουραστική, οπότε για να τις βοηθήσουμε η ερώτηση να γίνεται αργά και καθαρά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Κώστας Παπαγιάννης από Καστοριά και διάδοχος μαζί παρέα. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ τους εκλεκτούς ομιλητές για τα πολύτιμα στοιχεία που μας δίνουν. Ήθελα να ρωτήσω κυρίως τον κύριο Κωνσταντινίδη και ίσως οι άλλοι δύο εκλεκτοί ομιλητές αν έχουν απάντηση για το καινούριο σύστημα διαμόρφωσης, καινούριο UFO. Το έχουμε δει στα βερίκοκα και στα κεράσια και ξεκινάει να εφαρμόζεται και στα μήλα. Είναι ένας κεντρικός κορμός ο οποίος πλαγιάζεται πολύ χαμηλά και στη συνέχεια αφήνουμε κατακόρυφα κάποια κλαδιά μέχρι το ύψος που μπορούμε να διαχειριστούμε πατώντας το έδαφος. Η ερώτηση λοιπόν είναι, προφανώς μειώνονται τα καλλιεργητικά έξοδα, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο η στρεματική απόδοση μας κάνει τελικά να έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Κύριε Κωνσταντινίδη, νομίζω εσείς πρέπει να ξεκινήσετε. Έχουμε ειδική ενότητα γι' αυτό, οπότε η απάντηση είναι περίπου 15 δευτερόλεπτα. Μπορώ. Ναι, γιατί έχουμε ειδική ενότητα. Κατανοητό. Ένα μικρό σχόλιο. Λοιπόν, ένα μικρό σχόλιο και υπάρχει άνθρωπος εδώ, επιστήμονας, ο οποίος προφανώς θα μας τα πει καλύτερα. Εγώ το δοκίμασα αυτό το σύστημα στο κεράσι πριν από περίπου 10 χρόνια. Είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω τον εμπνευστή του, τον Greg Lang, τον οποίο περιμένουμε και τον επόμενο μήνα στο συνέδριο της Ροδακινιάς. Είχαμε ανταλλάξει απόψεις. Βλέπω ότι είναι πραγματικά πάει καλά, μειώνει πολύ το κόστος καλλιέργειας, μπορείς να μαζέψεις πολύ εύκολα καρπούς, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. It's all about money, λοιπόν. Είναι ένα σύστημα που πραγματικά θα πρέπει να το δούμε στην Ελλάδα. Αυτά. Πολύ ωραία. Οπότε θα μείνετε και μετά. Είναι σίγουρο αυτό για να πάρετε ολοκληρωμένη απάντηση. Ο κύριος. Χαίρετε. George Maganaris from Cyprus University of Technology. Two questions for Dr. Guerra. You showed the evolution of color in Gala clones. I'm more in favor for the clones that are less red colored. Do you think that there is a trade-off in terms of quality, meaning more red color, meaning less flavor? Question one. And the second question, you showed 69 trademarks. How many of them are really into the market, active? Thank you. Yes. I've heard this question many times. The first question, when in the last 10 years, when we've been switching from old-style Gala clones, striped ones, to the new generation, and that's why we did a lot of work and research on that. So I think there is, on one hand, risk, and on the other hand, an advantage with this new generation of Gala clones. Let's start with the advantages. The old-style Gala clones, many times our responsibles for the post-harvest complained that there was overripe fruits coming into the cells. So we were waiting for color and waiting, and then we were picking the Mondial Galas, Royal Galas, but also some of the other ones too late, because you wait for color and then you come in too late. The other thing is also that these, especially the striped Gala clones, are very susceptible to regression, to instability. It is true that, as Marco explained, with a proper selection of your mother trees, you can reduce the genetic instability of Gala clones, of striped ones. But still, with striped ones, we had 5%, sometimes also 10% of regression. So 3 out of 10, even if you do a good selection in your orchard, was not true to type, was a different one. Okay, so I think with the new generation now, they are
much more stable and homogeneous. The risk we have this, and if you harvest them at the same physiological status, so talking about internal maturity index, starch index, physiological maturity, we have not observed a significant difference in terms of taste. But what may happen, what can happen, is that you harvest them too early, okay? We are in July, and the market is demanding new fruits, fresh fruits, and in fact, these new Gala mutants, they color early. They are already colored now, or in the young fruits, they are already high colored. And so the risk is to put immature fruits on the market, and therefore then have also disappointment by the consumer. I think this has to be taken care, although once this happens in Italy also, and when I asked the growers in July at which starch index they harvested these fruits which will go on the market, they said €2. This was their starch index, okay? You understand? So the reality is like that, and it will be still there. But in fact, this is a small portion to enter the market, you know. It's really a small portion of the whole Gala story. So I think in general, this is an advantage to have this new generation, but it has to be taken also with the caution. If you grow them in high altitudes, they are getting much closer in terms of color to a red delicious. So they are not a typical Gala anymore. And there are also already some first buyers which don't want this dark colored Gala. And in fact, in South Tyrol at the moment, the delivery of Gala, we have two types of Gala. Like with Jonagold, there's Jonagold and Jonagoret. We have Gala and dark Gala. So they are marketed separately, and the grower gets then the money not for Gala divided by everything, but for Gala and Gala Red, because they are a little bit afraid that one day there might be a revival of striped Galas or old style clone. At the moment it's color, color, color. That is the reality. Okay. And the second question was about the many clubs. In the world we have an estimation of 5 million hectares of apples, and 500, well, it's 3 to 4 million, but the data in China are not very reliable. But anyway, there are 3, 4, 5 millions of hectares in the world, 500,000 hectares in Europe, okay? And at the moment in the world, managed varieties, there's an estimation of 30,000 hectares at the moment, okay? In Europe, we have 6,000 hectares of Pink Lady, which is the biggest one. So the reality also in terms of club varieties is still small. But if you look at certain countries, like Italy, there is a share which is important. So globally speaking, there's not a big share at the moment. There's Pink Lady, then the second one is Kanzi, then there will be Cosmic Crisp, where they have been planting millions of trees. And then when you really look at the surfaces, then the most planted scab-resistant variety has been CIV G198 Modi, okay? Together with Topaz, and which is 1,000 hectares, probably, something like that. So it's still a small reality, and out of this 68, so the total amount is not very significant global-wise, Europe-wise. For the single ones, yes. And the other big question is how many will have success? How many will be here if we meet in 10 years? 10 years ago, I organized an exposition of all the existing club varieties in the world. There were 30. I got the original packages, and I want to do that for, it's a little bit of anticipation for Interpoma. We want to expose also all these club varieties. But anyway, and now it's doubled in 10 years. So everyone wants to go there. And I'm sure that in 10 years, some of them will not be on the market anymore. Already some of them are not. So I just mentioned them, but they are not very important. Thank you, Walter. Κάποια άλλη ερώτηση? Μισό λεπτό. Καλησπέρα. Αφορά τις προστατευμένες ποικιλίες που ανήκουν σε κλαμπ
Και αυτές δεν μπορεί να τις καλλιεργήσει κάποιος παραγωγός μεμονωμένα, διότι πρέπει να φτάσουν στην αγορά με το σήμα, το εμπορικό. Τη δικαιοδοσία θα την αποκτήσει μέσω του εμπόρου ή του συνεταιρισμού για να φτάσουν στην αγορά με το συγκεκριμένο σήμα. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι ο Μάρκο είναι ο πιο ειδικός για να το απαντήσει. Γιατί μας μίλησε πριν για τα licenses και τον τρόπο που γίνονται αυτά. This is a very good question. The answer is it depends. If you are a single grower and you want to be part of, let's say, of a club, you need to understand how such club works. So, for example, if we talk about Pink Lady has very strict rules, and there are already authorized nurseries and authorized fruit marketers. In this case, you should contact the variety manager. In this case, it's Star Fruit, and then probably you will be assessed. So the variety manager will make a due diligence of your company and will try to understand whether you are eligible or not. This is, let's say, one of the most stricter club. In other cases, for example, in our case, I showed you Red Pop, one of the new apple. In this case, the master licensee for a wide territory, which is even wider than Europe, is FOG. So in this case, you should speak with FOG. Of course, at this stage, FOG is like privileging only its associate growers. So to answer your question, if you want to have a club, I think you should speak with your association of growers, if you are part of one of association of growers, cooperative, whatever, and with a group of growers, with a critical mass that this group of growers can represent, try to contact certain breeders or variety managers to try to get a license. So this is the general approach that I would recommend, because if you come, for example, to CAV and say, hello, I am, I don't know, I am representing an association of growers in Greece, and we have 200 hectares, 300 hectares in total, and we are willing to plant 50 hectares with the new varieties, then we are for sure interested at least to discuss and to explore the possibility to cooperate. And I think all the other breeders would do the same. Does it make sense for you? Okay. Επόμενο, ο κύριος Πουλτσίδης. Ερώτηση ή κατάθεση? Γιατί είστε μετά ομιλητής, γι' αυτό λέω, για να κερδίσουμε χρόνο. Ερώτηση και κατάθεση θα έλεγα, γιατί ρωτήθηκε από παραγωγό. Δεν ξέρω αν καλύφθηκε από τον Μάρκο. Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά πράγματα η κλονική συλλογή, δηλαδή το Fabrax, το Roat ή οποιασδήποτε άλλες ποικιλίες βλέπουμε εδώ, γιατί δεν βλέπω κάποιο άλλο κλαμπ, και εντελώς διαφορετικό το brand. Άρα όσον αφορά το brand, θα πρέπει να γίνει ο παραγωγός μέλος κάποιας ομάδας η οποία τυποποιεί συγκεκριμένο brand name προϊόντος, όπως είναι εδώ ο χορηγός μας, η Κίκου. Οπότε θα πρέπει να βάλει συγκεκριμένη ποικιλία, να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο διακινητή, σε συγκεκριμένο φυτοριούχο, για να μπορέσει να ακολουθήσει και συγκεκριμένο τρόπο καλλιέργειας για να μπει στην εμπορία. Όσον αφορά όμως οποιαδήποτε άλλη ποικιλία, είτε αυτό λέγεται Roat, είτε λέγεται Τζερομίν, είτε λέγεται Scarlet, είτε λέγεται Super Chief, μαζί με το Walter μπορούμε να κουβεντιάζουμε μέχρι το βράδυ για Red Delicious. Αυτά όλα είναι μήλα στην κλούβα. Δεν μπορούν να μπουν σε ένα brand name, όπως και να έχει. Brand name θα μπορούσε να είναι ένας διακινητής, ένας οποιοδήποτε άλλος, ο οποίος θέλει να διακινήσει ένα απλό κόκκινο μήλο ή πράσινο μήλο ή κίτρινο μήλο κλπ. Δεν ξέρω αν τον κάλυψα. Και αν δεν καλύφθηκε, έχουμε το διάλειμμα που θα καλυφθεί, γιατί θέλουμε μία ακόμα ερώτηση. Γεια σας. Σιμούλης Θωμάς λέγομαι, παραγωγός από την Αγία Λάρισσας. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το ελληνικό μήλο είναι αδικημένο. Ενώ έχει απίστευτα χαρακτηριστικά ποιοτικά, απουσιάζει τελείως από τα ευρωπαϊκά ράφια. Θα ήθελα λίγο τη γνώμη πάνω σε αυτό, και με αποτέλεσμα αυτό έχει αντίκτυπο στον παραγωγό να μην μπορεί να πάρει την υπεραξία από ποικιλίες καλές που, όπως είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης, ανέφερε. Πώς το σχολιάζουν αυτό οι ομιλητές? Ευχαριστώ. Walter and Marco, this is a critical question.
now we are not talking about some specific varieties. Now we are talking about the Greek apple presence in the supermarkets in Europe. So the grower asks why the Greek origin apples are not so respectable in the market. I will give my opinion and then I will pass the microphone to Walter. One day I was making a marketing analysis on myself. If you go to the FAO stat website, there are the hectares of almost any country. And then I found other information about the annual consumption per capita per person. So at the end, it turned out that probably we are in an overproduction of apples in many, many countries. So saying that, I think that the only way, let's say, to really be successful is to group the offer, first of all, and this is something that Italy, especially in this part of Italy where Walter comes from, was very, very good. Because when you want to buy apples from Fog, you have one sales office that represents 12,000 hectares. You don't have, I don't know, 100 fruit marketers to negotiate. This is the first point. And the second point is to create a new, let's say, project that most of them are club system based on a trademark, based on a protocol of production, as Georgos was saying. So I think the reason why Greek apples might not be so successful is due to probably an historical factor. But now maybe there is a great opportunity to try to acquire new varieties, to group the offer, and let's say try to emulate some very successful projects that are in place elsewhere. I just conclude saying that what you say is true about Greece, but also in Italy itself. We always talk about FOG, FIP, but these are excellence. We have 40,000 hectares of apples in the Po Valley, and in the Po Valley we are not successful like FOG because we are not able to do what I just explained. So I think this is my view. Yes, I'm not a marketing expert and I don't know the Greek reality that much, but I can maybe just add that yes, I think first of all one job of every country should be to find ways to raise the consumption in their own country and to then force the local product, because things like carbon footprint, sustainable production, delivery, these are all zero emission fruits, whatever. These are all argues which are in favor of a local production. So I think this is, and I'm not sure how far you are at the moment, but I see that in Switzerland, I see that in the UK, I see it in Italy. You don't need it because it's already kind of in the perception of the consumer to buy Italian fruits, especially apples. You've seen the import is very low. No? So I think this is the very first job nowadays to do, and then probably to think and to target based on the specific varietal assortment which other markets we could go for. We are 500,000 people in South Tyrol, so our consumption is very low. So we have more than 50 markets we are addressing. This is also a big job. You don't just say, okay, I'm going now to this market. It's an investment. It's exploring a new market. It's finding the right ways. So it's also not that easy. So I think first of all, do the job at home and then try to guess and to focus on specific markets. Άρη, θέλουμε και τη δική σου άποψη και μετά θα περάσουμε στο διάλειμμα. Ένα πολύ μικρό σύντομο σχόλιο. Μην αδικούμε τους εαυτούς μας. Στο χέρι μας είναι να φτιάξουμε το δικό μας brand της Ελλάδος. Και θα ήθελα να διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Γιώργο. Δεν μιλάμε για ποικιλίες που είναι στην κλούβα, που πάνε για την κλούβα. Όλες οι ποικιλίες λοιπόν, οι καινούργιες ποικιλίες που είναι με το καθεστώς των royalties,
θα πρέπει να μάθουμε να τις ονοματίζουμε, να τις ψάχνουμε με το όνομά τους, άσχετα αν είναι κλαμπ ή όχι. Είναι νέες ποικιλίες. Θα πρέπει να ζητάμε τις ποικιλίες με το όνομά τους στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι στο εξωτερικό. Ξέρω πολλούς και βλέπω πολλούς εδώ ανθρώπους του χώρου που εξάγουν μήλα στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία και πάμε πολύ καλά. Για μένα η λέξη κλειδί είναι νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Να ψάχνουμε λοιπόν το επώνυμο προϊόν. Δεν πήρα ένα κόκκινο μήλο, πήρα King Croat. Δεν πήρα ένα γκαλά, πήρα αυτό. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Τώρα απλά να θυμίσω ότι στη συνέχεια της ερώτησής σας έχουμε ετοιμάσει ένα session που είναι ακριβώς μετά, με δύο πολύ ειδικούς. Έχουμε τον κύριο Αλμπέρτο Ντοριγκόνη, ο οποίος θα μας μιλήσει ακριβώς γι' αυτό, τα νέα συστήματα τα οποία τρέχουν στην αγορά και έχουν μέλλον, και τον κύριο Πουλτσίδη. Μέχρι τότε έχουμε 10 με 15 λεπτά διάλειμμα και επανερχόμαστε αφού δώσουμε ένα χειροκρότημα σε όλους μας. Yes. 10-15 λεπτά το πολύ. Το λέω και στο μικρόφωνο.